भाषङ्करदेशिकमे शरणम्। ॐ स्फटिकरजतवर्णं मौक्तिकीमक्षमालाम् अमृतकलशविद्यां ज्ञानमुद्रां कराग्रे। भरताग्रजः क्षितिपतिर्नारायणः श्रीपतिः गौरीशोऽपि गजाननेन सहितो विद्यागुरुः सर्वदा श्रीमच्छङ्करवर्यशिष्यनतवै श्रीचिन्मयः सद्गुरुः सद्विद्वांश्च दयार्णवस्तव गुरुः कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु ते मङ्गलम्। What is samsara? That Brahma atiriktam vastu asti, that I look upon something other than Brahma, or Brahma nasti, that Brahma is not, that moment is called samsara. The moment when I am away from Brahma, that is samsara. What is the samsara? Because when I am not abiding in Brahma, or not contemplating or thinking about Brahma, there is samsara, the limited thing is there. There is always limitations, parichinta, and therefore may my mind never be away from so appreciation of this fact that whatever there is Brahma, and so I require blessing of Brahma, and so may I always enjoy the blessing of Brahma so that I always remember it. Samsare ma patayatu. It's not that Brahma will send me or throw me into samsara, because that's where I am. But the point is that I always remember that Brahma alone is, and there also we are seeking. And so yame vaisha virunade tena labhya. This is Varana. So mama Brahma nirakuryam. That is why I choose Brahma. So tena labhya tasyaishavatma vivrunate tanum swam. So Brahma ma nirakur. So what is it? Mama Brahma nirakaro. This is paraspara. That I always remember Brahma, I always worship, or I always contemplate upon that. May Brahma also shower its blessings so I never get away from it. Anirakaranamastu avayo parasparam pritihevastu. And so may always remain, so may always have love for Brahma, and may Brahma always bless me. Tastyaham na pranashyami sachamena pranashyati. This is how Lord says that jnanitvatmaiva me matah. Jnani is my Atma, and therefore I never get away from him, he never gets away from me. Tadatmani nirate ye upanishatsu dharmaha te mai santu tadatmani brahmatmani nirate. So nischite rate nischena nirantaram prem kurvati mai. I who always loves Atma. So I who is dedicated to the discovery or to abidance in this knowledge, gain this knowledge. And that is possible only when there is love. As we say, that any pursuit is possible only when love is there. And that I, the mumukshu, who is dedicated to gaining this knowledge, to abiding in this knowledge, out of love for Atma. Nirantaram prem kurvati mai. And so, who is constantly in love with Atma. So, Upanishatsu dharmaha prasiddhaha prakashitaha vedanteshu samadhi shatka sampatti viveka vairagya. So these dharma, these values or the qualities, which are Upanishatsu vedanteshu prakashitaha, which are revealed by Vedantas. This dharma mai santu. So may these dharmas, so may these qualifications, the yogyata, be in me, so that I it's a samarthyam. Evam hi viraktasya. So brahmatma vijnanam shrotum mantum vijnatum samarthyam upapadyate. So may I have that samarthyam. That's the balam that we want. Because the Upanishad says nayamatma balahinena labhya. And what is that balam? That is the samarthyam. Shrotum mantum vijnatum samarthyam. That I always enjoy, I always revel. So atmani nirate.
I who is constantly reveling in Atma. How? Through Shravanam, through Mananam, Nidhyasanam, in all the activities, Atma always is in the center. So I who is always reveling in Atma or want to revel in Atma, so may my mind be Anukulam, so may my mind be enjoy the disposition so that it can revel in Atma, it can always enjoy this. And that disposition is called the qualification, that's all, the contemplativeness, the cheerfulness, the abidance. May my mind always be poised, may it always abide. So, Vedanteshu prakashitaha shamadaya dharmaha te mai santu. Let those dharmas or qualities be in me. Iti. Te mai santu adarartha. Importance that these dharmas may be there, these qualities may be there in my mind. Shanti, Om Shanti, Shanti, Shanti. Let there be peace, Adhyatmik, Adibhautika, Adi. પૂજ્ય પાદ શ્રી ગુરુજીને સત સત પ્રણામ. હું હંસાબેન ઓહાયોથી બોલું છું. સ્વામીજી, હું આપના દ્વારા પ્રસ્તુત કરેલા જે શાસ્ત્ર છે એનો અભ્યાસ ઘણા સમયથી અમે કરી રહ્યા છીએ. પહેલા તત્વબોધ, મૂલ્યો અને સાધક પંચકમ, આ શાસ્ત્રનું શ્રવણ અમે કરી રહ્યા છીએ. જેમ ભગવાન કૃષ્ણે ઊંડા કૂવામાંથી જે અમૃત પાઈને સાધકને રસપાન કરાવ્યું અને કર્મયોગ સમજાવ્યો, એ જ રીતે તમે પણ આ શાસ્ત્ર દ્વારા અમારા અંધકારમય જીવનમાં શાસ્ત્રનું રસપાન કરાવી અમારા જીવનમાં પ્રકાશ પાડ્યો છે. આત્મેચ્છા વ્યવસીયતા, જે નિત્ય વસ્તુની ઈચ્છા જન્મથી હું સુખી છું, દુઃખી છું, અલ્પ છું, હું અજ્ઞાની છું, આ બધા ખ્યાલો આત્માના અજ્ઞાનમાંથી જ જન્મેલા હતા. પરંતુ તમારા આ મેડિટેશન અને શાસ્ત્રનું વાંચન, મનન, ચિંતન, જેથી આ આત્મા અનાત્માનો વિવેક જાગૃત થયો છે, એ અમારા જીવને તમે નવી રાહ બતાવી, મોક્ષનો રસ્તો બતાવ્યો છે. આ તમારા દ્વારા પ્રસ્તુત કરેલા શાસ્ત્રથી અમારામાં એક સંવાદિતા આવી છે. પરિવારમાં સંવાદિતા, પ્રકૃતિમાં સંવાદિતા, આવી ઘણી બધી જીવનમાં સમજ આવી છે, જે આપને પરિશ્રમ, પુરુષાર્થને આભારી છે. કહે છે ને કે ગુરુ ગોવિંદ દોનો ખડે કિસકો લાગુ પાય, બલિહારી ગુરુ દેવ કી જિસને ગોવિંદ દેવો દેખાય. આ સુધી અમે ગોવિંદને આકાશમાં મંદિરમાં જ જોતા હતા, પરંતુ તમે તો અમારા ભીતર રહેલા ઈશ્વરની ઓળખ કરાવી. એ જ અમારા માટેનું મોટું અહોભાગ્ય છે. સ્વામીજી, મને આ મૂલ્યો આત્મજ્ઞાનનું દ્વાર આ બહુ જ મને ટચ કરી ગયું છે. એમાં જે અમાનિત્વ, અદંભિત્વ, અહિંસા, ક્ષમા, આર્જવ વગેરે આપણે સમજાયું, તેમાંથી મને જે માન અપમાનની લાગણીઓ જે હંમેશા સતાવતી હતી, તે વિચારથી કુટુંબમાં, સમાજમાં, પરિવારમાં જે પ્રતિપક્ષ ભાવનાની સમજથી ઘણા બધા મૂલ્યો ઉપર મારું પરિવર્તન આવ્યું છે. જેમ રાગ, દ્વેષ, અસૂયા, ઈર્ષ્યા, આ બધી વૃત્તિઓ જે મનનો મેલ હતો તેને માંજવા માટે ઉપયોગી ઉપાય આપે જે બતાવ્યો છે કે પ્રતિપક્ષ ભાવના. આનાથી જે પ્રકારની અશુદ્ધિઓ હતી તે આવા શુદ્ધ અંતઃકરણથી, શુદ્ધ વિચારથી જ નષ્ટ થઈ શકે છે. બસ ગુરુજીના દ્વારા મારે શબ્દ પણ ખૂટે છે, પણ અમારું વાક બ્રહ્મ દ્વારા સમર્પિત કરી હું આપને વંદન કરું છું. જય ગુરુદેવ. સ્વામીજી, તમારા ચરણમાં દંડવત નમસ્કાર કરું છું. હું શિકાગોથી બોલું છું અને મારું નામ વનિતાબેન છે. સ્વામીજી, ફેમિલીમાં રહેતા હોય ત્યારે ઘરની વ્યક્તિ પાસે આગ્રહ, અપેક્ષા, માંગણીઓ હોય. મેં તેમનું કર્યું છે તે મારા માટે કંઈ કરે, પરંતુ તમારા શાસ્ત્રના વાંચનથી આ ભાવ ઓછો થયો અને અપેક્ષાનો ત્યાગ કરવાની ભાવના આવી, અને જે જેવા છે તેવી સ્વીકાર કરવાની ભાવના આવી. બીજાને બદલવા કરતા હું મારામાં બદલાવ લાવું અને મારામાં ઉણપ જોવાની ટેવ પડી, અને જે કંઈ જેવું છે તે પોતાના સ્થાને યોગ્ય છે અને તેમાં પૂર્ણતાના દર્શન કરવા આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું. મારા શરીર રૂપી દેહમાં અત્યાર સુધી જે ઇન્દ્રિયોની વિષયો પાછળ દોટ હતી તેના પર કંટ્રોલ કરવાનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું. ખરો આનંદ તો મારા આત્મામાં જ છે, તેમાંથી આનંદ મેળવવાનું જ્ઞાન થયું, અને તું જે છે તેનો આનંદ અને સંતોષ લે. પેલા મારા જીવનમાં હતું કે ટીવી જોવાથી
કોઈ સાથે ફોનમાં વાત કરવાથી આનંદ મળે છે, પરંતુ હવે એવું લાગે છે કે તેમાં વ્યર્થ ટાઈમ પાસ કરવો યોગ્ય નથી. તેના બદલે પુસ્તકોનું વાંચન કરું છું. પહેલા જેમાં સુખ લાગતું હતું તે હવે વ્યર્થ લાગે છે. તેઓને દુર્લભ એવો આ મનુષ્ય અવતાર મળ્યો છે. ભગવાને કાયાના કલ્યાણ માટેની સામગ્રી પણ આપણને સાથે આપી છે. 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 કર્મેન્દ્રિય, 5 પ્રાણ, મન, બુદ્ધિ. તેમ આ શરીર 17 તત્વનું આપણું સૂક્ષ્મ શરીર છે. તેનાથી મારા શરીરનું કલ્યાણ કેવી રીતે કરવું તેનું જ્ઞાન તમારા દ્વારા પ્રાપ્ત થયું, તે બદલ ધન્યવાદ સ્વામીજી. અસ્તુ. હું પુષ્પા મહેતા સેન્ડિયેગો કેલિફોર્નિયાથી બોલું છું. સ્વામી શ્રી વિદિતાત્માનંદજી સાદર પ્રણામ. સાથે જણાવવાનું કે અમે લોકો 3-4 વર્ષોથી આપના વિચારો સાથે, એટલે આપની બુકો તત્વબોધ, સાધન પંચકમ, આત્મબોધ સાથે જોડાયેલા છીએ. આપની સરળતાથી સમજાવવાની જે પદ્ધતિ છે તેના થકી વિચારો પકડી તેનું ચિંતન, મનન, નિધિધ્યાસન કરી જીવનમાં વણી શકીએ છીએ, અને તે માટે અમે લોકો પ્રયત્ન પણ કરી શકીએ છીએ. મારી માતૃભાષા ગુજરાતી હોવાને કારણે મન બુદ્ધિમાં ઉતારી જીવન વ્યવહારમાં લાવવું અતિ સરળ બને છે. નમન કરી સ્વામીશ્રી આપની પાસે આશીર્વાદ ચાહું છું. પુષ્પા મહેતા. અસ્તુ. Swamiji, my name is Bhupendra Soni. I'm also with my Dharmapatni, my wife Nirupama. We were so blessed that we had opportunity to see you back in last December, and we spent few minutes with you, and that was our in Ahmedabad ashram, and that was so great for us in our lives that we met you and we had spent few minutes with you. Just I'm calling from Atlanta, Georgia, USA. I was so lucky that I was born in a family in India. I was so fortunate that I was born in India, so we can learn, we can understand our Sanskriti, our cultures, our religion. And so I'm so lucky that I was born in India to a family. They were also very religious. They saw some seeds in me, in my mind, in my heart about our religion. But at that time, I was so young, so we did not have so much of connections with all these things that now we have been learning. Fortunately, I also met my wife. She's also very encouraging in supporting, and we are learning our Sanskriti, our culture, and also meeting saints like you and understanding and reading your literatures like Mulyo, Atmabodh, Kaivalya and Tattvabodh. We have been gaining some understanding about Atma. We are gaining some more understanding about Brahma, and we are learning and trying to differentiate the real world materialistic things versus really what is the adhyatmic things. So all those learning, we are still learning, we are still students, and we are so lucky that we have an opportunity, that we have a forum here we call a Vanchan. So every week uh, we do some readings of your books, and also recently we are really listening your meditation, your lectures. I call lectures of a Bhagavad Gita along with the meditations, and we could not ask better in our lives than just having you
directly or indirectly came into our lives and spending at least an hour or two every week. So with that, we are just really bow our heads to you and અમે નમન કરીએ છીએ and અસ્તુ. સ્વામીજી તમને વંદન. હું કેલિફોર્નિયા સેન ફ્રાન્સિસ્કોથી બોલું છું. હું 4 વર્ષથી ઘણી બધી બુકનું મેં વાંચન કર્યું તમારું. કેવા કે મૂલ્યો છે, તત્વજ્ઞાન છે, સાધન પંચકમ છે, ગીતા દર્શન છે, કઠોપનિષદ છે, મુંડક ઉપનિષદ. એટલે ઘણી બધી બુકનું વાંચન કર્યા પછી શ્રવણ મનન ચિંતન અને એ બધું કર્યા પછી મારી જે અજ્ઞાનતા હતી મારામાં એ દૂર થાય છે અને એની સાચી સમજણ મળી કે વ્યવહારમાં હું કઈ રીતે રહી શકું, લોકોની સાથે હું કઈ રીતે જોઈ શકું. એટલે મારી આખી દ્રષ્ટિ મારી બદલાઈ છે. તો આ એક્યની સાચી સમજણ શું છે એ મને ખ્યાલ આવ્યો. પછી તત્વ દર્શન થયું અને આ જે મેં તમારી મૂલ્યો વાંચી એમાંથી માન અપમાન, સુખ દુઃખ, પછી આ બધા જે દ્વંદ્વો હતા તે એ દ્વંદ્વો એમાં એની સાચી સમજણ મળવાથી એ દ્વંદ્વો મારા દૂર થયા અને હવે હું એટલું જે રીતે હું વ્યવહારમાં કરું છું બધાની સાથે વાતો, તો આ એ આખું મારું બદલાયું અને હેપીલી લાઈફ થઈ. અને એના માટે ઘણો ઘણો આભાર અને વંદન તમને. For me to feel a sense of separatedness from anything is not real. For me to feel separate, excluded, whatever, is purely a product of ignorance. So, na vastavaha, that vibhagaha is not real. What it means, that should not be given reality. What is meant by Swami? How to practice this, So this practice is this. Don't give reality to your mind, that's all. The mind comes up with all kinds of notions every moment. It's for me to support that notion or not support it, that's all. So that is where this learning comes. Says this jiva, brahmananda jivayo avidya kalpa vibhagaha na vastavaha. No kind of vibhaga is real. I and you, that vibhaga is unreal. Although mind will keep up, because since I is confined to this body-mind complex, therefore everything outside that is considered to be very different. And therefore the mind will habitually look upon anything as different. That's a habitual problem. And that will not go unless I address that problem. As long as I keep on supporting that mind, separatedness, and act out of that is that and this is this. So this is my part which is bigger, their part which is smaller. As long as I keep on supporting this sense of separatedness, so long it will never go regardless of what I do. No amount of thing will go, will eliminate that part. And therefore this Vedantic sadhana. Other way to eliminate is to worship everything as Ishvara. That is another sadhana also. So serving the world is a sadhana. Worshipping the world is a sadhana. So all this is sadhanas which must culminate ultimately in knowledge based on Upanishad. This is Vedantic sadhana of not giving reality to what is a product of ignorance. Sense of smallness is a product of ignorance. Sense of individuality is a product of ignorance. Looking upon anything as separate from myself or feeling separated, again sense of ignorance. Expecting world to make me happy, ignorance. Expecting world to love me, ignorance. Expecting world to do something, ignorance. And therefore, I must take the initiative to do something. This fellow did this to me, that they will always do it. For the whole life it will happen. You keep on complaining about it and that will happen every day. You do something. If you are excluded, you include them. You do something. Otherwise keep on crying and weeping for the whole life.
And that will go on, it will never end. And therefore, that's what Vedanta teaches. And so, if Vedantic sadhana is this, other things are all helpful, everything else is helpful. This Vedantic sadhana, not giving reality to what is unreal. That's all. And the mind will give reality because it looks upon this body as Atma. And therefore, whatever is not this body is other, naturally. So therefore, everything is separate. Now, whether that separatedness is to be supported by me or is not to be supported by me, that's all. So this is what one has to do this constantly. નમસ્કાર, હું દક્ષાબેન કરંદીકર, ઓકલેન્ડ, અમેરિકા. હરિઓમ. શ્રી ગુરુજીના ચરણોમાં સત્સત વંદન. સ્વામીજી, અમે તમારા પુસ્તકો સુજાતાબેન સાથે અધ્યયન કર્યા અને તત્વબોધ, મૂલ્યો, સાધન પંચક. પ્રથમ તો તત્વબોધનું જે અધ્યયન કર્યું તેમાં જે સરળતાથી અને પ્રશ્નોનું નિરાકરણ એટલી સરસ રીતે વર્ણન કરીને સમજાવેલ છે કે મને લાગે કે આ બધા મારા જ પ્રશ્નો, મારા જ મનની સ્થિતિનું વર્ણન છે અને જેની તમે નોંધ લઈને સમજાવેલી છે એ અમને ખૂબ જ અસરકારક લાગ્યું. બીજું, મને તમારા સાથેનું સાનિધ્ય હરિદ્વાર અને કાયાવરોહણમાં મળ્યું અને તેમાં તમારો પ્રસન્ન ચહેરો, સદાય આમ પ્રસન્ન ચહેરો, જ્ઞાનનો ભંડાર, એવો આ બધો મને લાભ એટલો સરસ રીતે મળ્યો. અને એક દિવસ જે સેવાનો મોકો મળ્યો એમાં તો મેં તો સેવા કરી જ નથી, પણ મને તમારા તરફથી દાદા જેવો પ્રેમ મળ્યો. પ્રણામ ગુરુજી, તમારી તંદુરસ્તી સારી રહે અને અમને તમારા જ્ઞાનનો, તમારા પ્રેમનો લાભ મળતો રહે. નમસ્કાર. સ્વામીજીને પ્રણામ. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આપના સચોટ અને સરળ પુસ્તકથી તત્વબોધ, મૂલ્ય અને સાધન સંપર્ક ત્રણેયનું અમે અધ્યયન કર્યું. સુજાતાબેનની મહેનત અને સતત કાળજીથી અને એટલું બધું જાણવા મળ્યું અને મને આ રસ્તે આધ્યાત્મિક તરફ જવાની રુચિ થઈ અને તક બી મળી. જગત, જીવ અને ઈશ્વર સાથેનો જે તમે સંબંધ બતાવ્યો તેનાથી મને ઘણી સમજણ પડી અને એને ઉતારતા જીવનમાં વ્યવહારિક રીતે એને કેવી રીતે અપનાવવું તેનાથી મને ઘણી શાંતિ મળી. એ માટે આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. પ્રણામ સ્વામીજી. હરિઓમ સ્વામીજી, પ્રણામ. મારું નામ જાગૃતિ ભટ્ટ છે અને હું કેલિફોર્નિયાથી છું. છેલ્લા 3 વર્ષોથી તમારા પુસ્તકોનો અભ્યાસ અમને સુજાતાબેન દવે કરાવે છે. તેમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર કે તમારો પરિચય કરાવ્યો. સ્વામીજી, આ ફેબ્રુઆરીમાં હું અમદાવાદમાં તમારા આશ્રમમાં આવી હતી ત્યારે તમારા રૂબરૂ દર્શન થયા. તેનો ખૂબ જ આનંદ છે. બચપણથી થોડી ઘણી ભક્તિ, પૂજા અને રામાયણ, ભાગવત, મહાભારતનું વાંચન કરતી. પરમ પૂજ્ય પાંડુરંગ શાસ્ત્રી દાદાજીના ગીતાના સ્વાધ્યાય પણ કરું છું. અત્યાર સુધીની એવી સમજ હતી કે ભગવાન ફક્ત આકાશમાં જ નથી પણ મારી અંદર અને કણકણમાં રહેલે છે અને ભગવાન ક્યારે પ્રસન્ન થશે તે માટેનું ગાઢપણ હતું. પણ જ્યારે તમારું પુસ્તક તત્વબોધ વાંચ્યું, સમજ્યું ત્યારે આંખો પહોળી થઈ ગઈ કે આ દેહ હું નથી, ઈશ્વરથી હું જુદી જ નથી. તેનું સ્વરૂપ તે જ મારું આત્મ સ્વરૂપ છે અને તેનો અનુભવ સાધક ચતુષ્ટ દ્વારા અંતઃકરણ શુદ્ધ કરું તો તેનો પ્રકાશનો અનુભવ થાય. આ વાત સમજતા જ જીવન જીવવામાં, વ્યવહારમાં પરિવર્તન આવ્યું. તમારું ગાઈડેડ મેડિટેશન પણ ખૂબ જ હેલ્પ કરે છે. પહેલા થતો બળાપો, દુઃખ, સંતાપ બંધ થયા. અંતરમાં શાંતિ અને સુખનો અનુભવ થાય છે. તમારો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. આ ઋણ હું ઉતારી શકું તેમ નથી. તમારી કૃપાથી સત્ય માર્ગ શું છે તે ખબર પડી. બાકી તો કેમ હજી ભગવાન મળતા નથી તેમ રડતા જ જીવન પસાર થઈ જાત. સ્વામીજી, આશીર્વાદ આપો કે શાસ્ત્રમાં બતાવેલા અને તમે સમજાવો છો તે માર્ગ ઉપર ચાલવાની હિંમત, મક્કમતા દિવસે ને દિવસે વધતી જાય અને આત્મજ્ઞાન તથા આત્મસ્થિતિનો અનુભવ થાય. સ્વસ્થિતિમાં વધુ ને વધુ રહેવાય તેવા આશીર્વાદ આપો.
ધન્યવાદ સ્વામીજી. સ્વામીજી, ઓમ નમો નારાયણ. આપને હૃદયથી કૃતજ્ઞતાપૂર્વક મારા નમસ્કાર. હું વિભા પંડ્યા સેન્ડિયાગો કેલિફોર્નિયાથી બોલી રહી છું. માતૃભાષામાં વેદાંતના પુસ્તકો મેળવી આપીને અમારા માટે વેદાંતનો અભ્યાસ સરળ બનાવવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ગુરુને શું આપું જેથી પ્રસન્ન ગુરુમાં થોડી પ્રસન્નતા હું ઉમેરી શકું? ગુરુ ઉપદેશનું ચિંતન અને મનન કરીને મારા જીવનમાં પરિવર્તન લાવું. ભોગીમાંથી યોગી તરફ, સામાન્ય જનતામાંથી સાધક તરફ અને તેનાથી પણ આગળ જ્ઞાની ભક્ત કે મુમુક્ષુ, આમ જીવન વિકાસમાં આગળ વધતી શિષ્યાને જોઈ અને ગુરુ ચોક્કસ પ્રસન્ન થશે. હું પણ આપને શબ્દ આપું છું, હું પ્રામાણિક રહીને આ પ્રયત્ન કરતી રહીશ. ગુરુના ઉપદેશને, શાસ્ત્રને સમજવા જેટલો બુદ્ધિયોગ માટે ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું. સતત યુક્તાનામ અને ભજતામ પ્રીતિપૂર્વકમ નો પ્રયત્ન પણ ચાલુ જ છે. આ જીવન વિકાસ કરવા માટે હું સક્ષમ બનું તે માટે પણ ગુરુ કૃપા અને ગુરુના આશીર્વાદની ઝંખના રાખી રહેલી હું મારા હૃદયથી આપને નમસ્કાર. હરિઓમ. સ્વામીજી હૃદય પ્રણામ વંદન. મારું નામ શકુંતલા, હું કેન્સાસ યુએસથી બોલું છું. દીવાબેન સાથે વાત થવાથી મને સુજાતાબેનના ક્લાસની ખબર પડી. એક 39ના સોપાનથી હું અંદર જોઈન થઈ અને પછી મને જે અંદરથી આત્મિક આનંદ થયો કે મને અંદર મારે શું કરવું જોઈએ એનું મને ખબર પડી. તો મને અંદરથી થયું કે અત્યાર સુધી હું સંસારમાં જ દોડ્યા કરતી હતી, પણ હવે મારે સ્થિર થઈને જે અહમ બ્રહ્માસ્મિ અથવા કે હું જ બ્રહ્મ છું એનું મારે જ્ઞાન લેવું છે. તો મને આમાંથી એક જડીબુટ્ટી મળી કે ચાલ હું અત્યાર સુધીને બહારની દ્રષ્ટિમાં બહાર મારી આંખો જતી હતી તેને હવે હું અંદર રહું, મારી ઇન્દ્રિયોને અંદર લઉં અને એ રીતે હું ભગવાનની પાસે જવાનો પ્રયત્ન કરું છું. પણ તમારા જે પુસ્તકથી જે સમજ મને મળી એમાંથી મને જીવ જગત અને જગદીશને હું કોણ, તો હું અહમ બ્રહ્માસ્મિ, હું પોતે જ બ્રહ્મ છું ને મારા પ્રકાશથી જ હું બધું કરી શકું છું. તો એ શક્તિને મને ક્યાં આગળ છે જો શોધવાની મને ખબર પડી. અને તમારા બીજા બધા પુસ્તકો પણ હવે વાંચીશું, પણ હજુ બધા મારી પાસે છે નહીં. પણ અત્યારે સુજાતાબેન અમને સમજાવી રહ્યા છે, એનાથી અમને ઘણો જ આનંદ થાય છે અને હું આમાં આગળ ને આગળ વધું એના માટે તમે મને આશીર્વાદ આપજો અને હું એમાં સ્થિર રહું એ રીતે પણ મને આશીર્વાદ આપજો. જય ગુરુદેવ. અસ્તુ. પ્રણામ સ્વામીજી. મારું નામ સુજાતા દવે છે અને હું ડેલસ ટેક્સાસમાં રહું છું. મારું સદભાગ્ય છે કે આપ જેવા શ્રોત્રિય અને બ્રહ્મનિષ્ઠ ગુરુના વચનો સાંભળીને અને વાંચીને મારી જ્ઞાન યોગની યાત્રામાં વેગ આવ્યો છે. અદ્વૈત વેદાંતના ગૂઢ વિચારો આપ ખૂબ સચોટ અને સરળ રીતે અમને સમજાવો છો. તેથી જીવનની વાસ્તવિકતાઓ હવે ધ્યાનમાં આવતી જાય છે. આપના અનેક વાક્યોની, શબ્દોની જીવનમાં ઊંડી અસર થઈ છે. આપનું વાક્ય કે એવરીથિંગ ઇઝ ઇન ઓર્ડર યાદ આવે કે કમ્પ્લેન, ફરિયાદ જતી રહે. ઈશ્વરાર્પણ બુદ્ધિ, પ્રસાદ બુદ્ધિ જેવા શબ્દો યાદ આવે કે નિસ્પૃહી, સમર્પિત બનવાની અને નિસ્વાર્થી બનવાની પ્રેરણા મળે. પ્રતિપક્ષ ભાવના શબ્દ યાદ આવે કે જીવનના અનેક સ્તરે સંવાદિતા વધતી જાય. આપના આવા અનેક અમૃત વચનો ધ્યાનમાં અને સમજમાં આવતા રહે
તેવી ઈચ્છા રાખું છું. ઈશ્વરને નમ્ર પ્રાર્થના કે આપને તંદુરસ્ત દીર્ઘાયુષ બક્ષે. મારી જ્ઞાન પ્રાપ્તિ જ્ઞાન નિષ્ઠામાં પરિણમે તે માટે આપના આશીર્વાદ યાચું છું. પ્રણામ સ્વામીજી. હરિઓમ. ઓકે. સ્વામી તમને વંદન. મારું નામ કલ્પના છે. હું શિકાગોથી છું. શાસ્ત્રોના નિચોડ રૂપ સાધન પંચકના આ 5 શ્લોક દ્વારા સરળ ભાષામાં જે સમજણ આપી તેથી અમારા રોજિંદા જીવનમાં ઘણો ફરક પડ્યો છે. અમારા નાના નાના સંશયો, મૂંઝવણો દૂર થયા છે અને ગાઈડેડ મેડિટેશનથી મનઃશાંતિ મળી છે. અત્યાર સુધી વેશને મહત્વ આપતા હતા. હવે સમજાયું કે મારા વિશે, અન્ય વિશે અસ્થિ ભાતિ પ્રિય એ જ મહત્વનું છે. મહત્વની એક જ વસ્તુ છે, તે હું છું. હું છુંમાં કોઈ પ્રયત્ન નથી. હું છું તે જ સ્વયં પ્રકાશ છે. હું છું તો દેહ અને મન છે. તમારા પુસ્તકો મૂલ્યો, તત્વબોધ, સાધન પંચક આ 3 પુસ્તકોનો અભ્યાસ દ્વારા અમને આત્મબોધ સુધીનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનો જે લાભ મળ્યો છે તે બદલ અમે ખરેખર આપના આભારી છે. અસ્તુ. પૂજ્ય સ્વામીજીના પ્રવચન 40 વર્ષ પહેલા રવિવારે અમદાવાદ કાશીરામ હોલમાં અસ્થિ ભાતિ પ્રિય ના બીજ રોપાયા ને ઉત્તરોત્તર તેમના પુસ્તકો વાંચવાથી, સીડી સાંભળવાથી ફળીભૂત થતા રહ્યા. 2015માં ભદ્રાની વિદાય પછી સ્વામીજીની મુલાકાતમાં મહિમ્ન શ્લોકનું વિવરણ સ્વલાવણ્યા શંસામાં શ્લોકમાં એમણે લખેલું મૂઢતા સ્ત્રીઓની તે શબ્દ સમજાવી મને ફરી વાંચન કરવા અને નિશ્ચયાત્મક બુદ્ધિ કેળવવા સૂચન કર્યું અને અઠવાડિયામાં તો મને કાર્તિકભાઈએ પુસ્તક મોકલી આપ્યું. મારા મહિમ્ન શ્લોકના ચિત્રોનું સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણ અને છેવટે આશીર્વચન આપી પ્રોત્સાહિત કર્યો. શ્રી રામના યુદ્ધ પ્રસ્થાન માટે ચોપાઈ મોકલી ચિત્ર માટે મને નિર્દેશ કર્યો. અમારા પ્રાર્થના મંદિરમાં મુકાયેલ વિચાર વર્તુળ રાજકોટના કેલેન્ડરમાંથી પ્રેરણાદાયક સૂત્રો જેવા કે ઈચ્છા જ દુઃખનું કારણ છે અને પછી છેવટે આખો મહિનો બધું વાંચીએ અને પછી 27મી તારીખે આવે ઈશ્વર તમને ઘડવા માગે છે, તોડવા નહીં. એટલે એ બાને મારો ઉત્સાહ આગળ વધે છે. વગેરે વાંચી રોજ મારું ચિત્રકામ શરૂ કરું છું. તેમની ભૂતકાળમાં વાંચેલી સાંભળેલી પંચ કર્મેન્દ્રિયની અસંતુષ્ટ અવિરત પ્રવૃત્તિની સાંભળેલ તેની સાથે ષડરિપુની તોફાન સીડીમાં તેમણે પિઝા પાર્ટીમાં એક સ્લાઇસ મોર એ અવાજ હજી મને અચૂક સ્વામીજીનો મને ગુંજે છે. અને જ્યારે અમારે દર શુક્રવારે પિઝા આવે ત્યારે મારે સ્વામીજીને યાદ કરી મારી વૃત્તિઓ ઉપર નિયંત્રણ મેળવું છું અને તેમનો આદેશ નિશ્ચયાત્મક બુદ્ધિ સંભાળી છેવટે અન્નપૂર્ણે સદા પૂર્ણ્ય શ્લોક બોલી ડાઇનિંગ ટેબલ પરથી વિદાય લઉં છું. 2016ની પ્રાતઃ ધ્યાનની શિબિરમાં મને નસકોરાને ઝોકા આવતા સાધક મારફતે જગાડ્યો. ત્યારથી રોજ સવારે તેમના આશીષ લઈ મારું નવજીવન શરૂ કરું છું. દિનેશ દવેના
સ્વામીજીને પ્રણામ. Pranam Swamiji. I want to express my deepest gratitude for your invaluable teachings and guidance. Your teaching has brought lasting clarity and peace to my life. The lessons I have learned from you have profoundly impacted how I think, live, and grow, both spiritually and personally. You are the light and an unwavering source of inspiration, for I am very grateful. With sincere respect and devotion, Daminina Sashtang Pranam. ઓમ સ્વામીજી, સાદર પ્રણામ. હું મીના રોય સેન એન્ટોનિયોથી બોલું છું. પ્રાચીબેને મોકલ્યા એ 4 પ્રશ્નનો જવાબ હું મીના રોયથી જ અત્યારે આ ગ્રુપ ઉપર મિત્ર તરીકે ઓળખાવું છું. એ 2014 થી 2021ની મારી યાત્રા હું તમારા ચરણમાં થોડા શબ્દોમાં મૂકવા માંગુ છું. પ્રાથમિક શિક્ષણ મને એવી એમનું આધ્યાત્મ વિદ્યા મંદિરનું 2 બહેનો તરફથી મળ્યું હતું. બંને બહેનો જતા હતા અને આપના સદવિચારના મણકા પણ મને મળેલા છે. સરેન્ડરિંગ એન્ડ ગ્રેસફુલ એક્સેપ્ટન્સ વાળું બુક પણ મને રિટાયરમેન્ટ વખતે મારા મોટી બહેને આપ્યું હતું. એટલે આપણે કહીએ કે પ્રાથમિક પછી મેં જે માધ્યમિકમાં આવી ગીતા દર્શન મને મળ્યું તમારી ટીકાનું. ગીતા દર્શન કદાચ જો હું ભૂલતી ના હોઉં તો 5 વાર મેં તમારું પૂરેપૂરું વાંચેલું છે. આ 2014 થી 2021 સુધીમાં ગીતા દર્શન તમારી સાથે 1-2 શિબિર, માતાજી સાથે પણ 1-2 શિબિર એટેન્ડ ત્યાં ઇન્ડિયા આવી ત્યારે કરી હતી. એમાં ખબર નથી ક્યારે મને તમારા જે ગીતા દર્શનમાં 3 જીવ જગતને ઈશ્વરને જે જૂઠા પાડ્યા છે એ ક્યારે ક્લિક થઈ ગયું કે 2021માં હું આશ્રમમાં આવી ત્યારે મેં તમને એક સરસ જાતે બનાવેલું ગીત તમારા ચરણે સમિધિ તરીકે લઈને આવી હતી. બસ ત્યારથી આ ગાડી ચાલી છે. હિન્દીમાં કામ ઈસરોમાં બહુ કર્યું એટલે મીના રોય નહીં, એ રાય લખાવે એટલે મીરા કરીને ઘણી વાર સાઇન કરી એ મગજમાં ભરાઈ ગયું હતું. અને આ તત્વતીર્થનો ટી એટલે MITRA. આજે બધા મારા અદ્વૈત ગ્રુપ વાળાને પણ હું મિત્ર કેમ લખું છું એનો હું ખુલાસો કરું છું. અને આ જે કાવ્યો ને બધા લખતી હતી ને બધું કરતી હતી, પહેલા છંદથી અનુષ્ટુપ અને શિખરણી જેવા છંદથી ટ્રાય કર્યો હતો, કારણ કે સ્કૂલમાં શીખવાડેલા હતા અને કરતા હતા પણ ખરા. પણ હવે જરા ધીરે ધીરે પછી તકલીફ પડતી હતી એટલે હવે અછંદસ 6Gના સમયમાં બધા જોઈએ છીએ કે અછંદસ વધારે ચાલે છે. તો બસ આ જીવ જગત અને ઈશ્વર આ વાળી થીમ રાખી અને હવે ખાલી કાવ્ય નવરાશની ટાઈમમાં આ થીમ ઉપર કાવ્ય લખીને મારો ટાઈમ હું સરસ રીતે અહીંયા પસાર કરું છું. ગીતાના 3 વર્સિસ છે એ મારા ફેવરેટ. જ્યારે મેડિટેશન નિધિ ધ્યાસન કરવા બેસું ત્યારે
પહેલાં ઓછામાં ઓછા 4-5 વાર લઉં છું. એમાં કદાચ આપણો અધ્યાય 2નો 47 બહુ જાણીતો છે, પણ મીના મિત્રને 48 ગમે છે. યોગસ્થ કુરુ કર્માણી સંગમ ત્યક્ત્વા ધનંજય સિદ્ધ સિદ્ધ યો સમો ભૂત્વા સમત્વમ યોગ ઉચ્યતે. બસ આ સમત્વ રાખી આવી રીતે ભગવાનના ચરણોમાં જ્યારે અવારનવાર કોઈ કાવ્યને એવા મૂકી અહીંયા આ સત્સંગમાં ને એવી રીતે પાર્ટિસિપેટ કરી અને અહીંનો ટાઈમ જે કિલ કરવાની મને તમે જે એક રાહ બતાવી, એક આ મારા માટે એક બહુ અહીંયા શાંતિ આનંદમાં રહેવાની એક તમે મને ચાવી આપી દીધી. આજ અક્ષય તૃતીયાના દિવસે પરમાત્માને પ્રાર્થના કરીએ કે તમારા અમને આ જ્ઞાન કર્મ ભક્તિ અને વૈરાગ્યના પાઠ મળતા રહે, તમારું સુખ, તમારું શરીર સ્વાસ્થ્ય ને બધું સરસ રહે અને પૂરા જગતની સાથે અત્યારે સુર અને લય જાળવી વિશ્વ શાંતિ માટે આપણે પ્રાર્થના કરીએ. હરિઓમ. Hariom Swamiji, this is Jalpa from Dayton. When Prachi approached us with preparing this video recording, we thought that Swamiji know all of us so well, we don't need to say anything in return. There is no words that we can probably describe the growth or how we have, what we have learned over the years. But one thing for sure, I would say that Vedanta has taught one thing. We learned something from Swamiji that any situations, now we get the gap between the what and so what has become shorter for sure. And that is a blessing of Vedanta. Vipul is here too. Sure. Hari Om Swamiji. We always have your blessings to our family and our entire group of Vedantins, and I'm blessed to come under your umbrella to learn the self and improve our vision for Vedanta. It has also helped us to find and reach our true Guru, which is the self. And you have pointed that out very clearly. And we are proud that you are the vision of Vedanta. And we are proud to be learning this process under your guidance. Hari Om. Sastang Pranam Swamiji, Deepak Dave and family, Kansas City. Before I share how Swamiji uplifted me and my family, I want to share a few key points. I have inherited Vedanta from my father's side and mother's side. They were the student of Vedanta, Ajignasu. Looking back 50 years, I had few opportunities when I could have capitalized it to get closer to Swamiji. But maybe I was not ready. When I was in high school and then in college, my mother asked me to drop her off at the Ishwar Bhuvan for Swamiji's lecture. Missed opportunity, one. When I was picking up my parents to relocate to US, my mother asked to visit Tattva Tirth and seek Swamiji's blessings. I went with her, but again couldn't stay because of the time commitment. In US, when I was passing by the Pennsylvania ashram, I stopped by, did darshan, bought few books from the store. Swamiji's lecture was going on, but with small kids, the unplanned stay was difficult. Fast forward, during my 14 years, 2005 to 2018 of living by myself, Vanvas, I was practicing chanting Vedic mantras
and studying Srimad Bhagavad Gita on my own by different authors such as Eknath Ishwaran, I was not able to comprehend fully. Then I met Nandak Bhai and Jignesh Bhai, and they suggested to contact Karthik Bhai. I guess Swamiji made the arrangement to meet Karthik Bhai, his main messenger, to get me back on track. This was like Sri Ram Bhagwan sent his main messenger, Hanumanji. It must be the right time for me, and I was ready for a structured study resulting in an exponential progress. We started attending the retreat, and then I met Swamiji at Bhavin Bhai Dalal's home in Detroit. Swamiji asked me to start with Vivek Chudamani. I studied that. I joined the Gita Vichar group where we study Gita home study even every Sunday, and Gita Darshan and other Upanishad every Wednesday. My son Shiv also joined the Gita study group with Shivamji and is highly active in the youth group. My father, Dinesh Dave, also looked forward to studying every Wednesday. My two sisters, Nehaben and Jaldiben, have also joined Shivamji's study. Thus, the entire family is on the path of uplift. The following are the key changes. Number one, I continue progressing well, becoming a karma yogi. I offer my actions to Ishvara, accept outcomes as a prasad. I always remain very grateful. Number two, I remind myself that I am neither a doer nor an enjoyer. I am Brahman. Everywhere is Brahman. Third, I limit my desire and let the desire do not control me. Fourth, I pray for eliminating likes and dislikes and assure likes and dislikes do not control me. I continue increasing sattvic activities, being pious, self-knowledge, donation, etc. My family has said that I am a better person now than before. Swamiji and Vedanta study have been an integral part of this progress. Swamiji's explanation for verse number 13 of chapter 12 is engraved in my mind. I chant this every time I face resistance. Advesta sarvabhutanam maitra karuna evacha nirmamo nirhankara samadukha sukha kshami. Seventh, I pray for Swamiji's health every day. I will not take much of everyone's time because Swamiji is well aware of my journey. I would take this opportunity to request his blessing for our families, Sonal, Ashka, Shiva and myself. Yatra to Sri Mount Kailash in August. I pray to Swamiji for his continued blessing that my progress continues. Om Pranam. Said in the verse 119, even though the samadhi as described in the verse 118 is something very difficult to sustain for all the time, tathapi kshanikaha, but even then one has a glimpse of one's own self. Even that glimpse is enough. Brahmanandam nischayati asau. It's interesting how the unhappiness that may persist is false, even the happiness that may appear even for a moment is real. That's what one has to discover, that the reality about oneself is the happiness. Even though there may be a persistent unhappiness, when one recognizes the cause of that unhappiness to be the habitual identification with this body or upadhi, then there is no doubt that when the identification is not there, that my true nature is Ananda. But when one gets a glimpse of that, then the mind gets completely resolved. When in Sattva the mind gets completely resolved, then one gets a glimpse of the fullness that one's own nature is. That creates a nischaya, the conviction that that's what I am. And for that conviction to develop, what do we require? Shraddhalur vyasaniyotra nischinotyeva sarvatha. What one requires is Shraddha.
Shraddha in the validity of this truth that I am that Ananda, even though I don't seem to find it, even though all along what I seem to experience is a sense of limitation. And still one has Shraddha, then alone one will pursue that. As I said, Shraddha in the scripture would mean that I accept that as a basis, and not my experiences and my conclusions about myself that do not form the basis of my pursuit. That not that there is an attempt to become free from unhappiness, but an attempt to discover the cause of unhappiness in ignorance. So Shraddha meaning when we give pramanyam or validity to the declaration of scripture, as to the nature of reality of the things, and what is the reality about myself, what is the reality about the world, what is the reality about God. The reality about myself is I am a complete being. So the world's reality is that it doesn't stand apart from me. World does not limit me, doesn't stand apart from me, is all inclusive. That apartness is mithya, that something is separate from me or apart from me, that thing is mithya. And we start from this basis, then that will form the value, the basic value in my life. That non-duality, advidiyatvam, the non-dual is the truth. Even though duality is what I perceive and experience, still that is not truth. That's not the ultimate truth, the ultimate truth is non-duality. In short, the goodness is the ultimate truth of life. In the core of everything lies that goodness. And that's what one tries to invoke all the time. What seems to be on the surface is badness. What seems to be on the surface of a piece of sandalwood which is soaked in water for a length of time is stink. And still one knows that this is sandalwood and therefore the core of the sandalwood is fragrance. And that's how, even though the stink is what seems to be experienced at the superficial level, one negates that. And similarly also, there will be therefore a negation. Negation meaning the falsification of what we call the problems arising from duality, rather than a validation of them. At least my mind will not validate the problems arising from duality, knowing that is the problems arise because the duality is given reality. And even though that may be the state of affairs at the moment, I know that this is all mithya, in as much as all of this is ultimately resolved into the non-dual. That makes a lot of difference. Very interestingly, in dealing with the stress management, Swami said the paradigm that the psychologists have is that there is a stress, that the mind, that I am subject to stress, and therefore I must do something in order to manage the stress or become released free from the stress. He says Vedanta's paradigm is that I am not subject to stress. So that makes a lot of difference. That I am subject to stress and therefore the stress is real. Then I do something about the stress that is real. On the other hand, when I begin with this paradigm that I am not subject to stress, and even though I experience the stress, I know that it is not real. I will seek the cause as to what causes the stress and what is that unreality about, rather than my seeking to validate my stress and calling it real and finding some real reason for that. In this, when I accept the paradigm that the stress is not real, in that case, my mind will always work in the direction of seeing how it is unreal. So this paradigm is so important. This is what we call Shraddha. And I experience stress. Shraddha is that I am not subject to stress. And therefore, stress is as though experienced by I. The stress does not touch the I being the witness of everything. Just as a light is not touched by the objects and things that it illumines, and so also even the stress or the stressful mind also is something that is illumined by I, and that remains ever untouched. Thus you can create a distance. This Vedanta provides a very powerful tool. It's a very practical thing. In fact, it can form the basis of our dealing with our day-to-day difficulties or day-to-day situations, because now we work with a different paradigm. That I am complete, I am happiness. So the unhappiness that I experience about myself,
is false. At least I do not give it validity, I do not give it reality. Then my mind will see how I feel unhappy, how there is this unhappiness, state of mind, because there is sudden demand or sudden conclusion, a sudden preconceived notion on my part that I am trying to build an order rather than trying to see an order. And whenever I try to build something, in all likelihood I seem to disturb the order. So that there is an order is a paradigm. In spite of the fact that we see disorder everywhere, there's a question, Swami, where is the order? So somebody was telling me, Swamiji, the second law of thermodynamics says that the entropy always grows. Entropy means entropy is a measure of disorder. And that as the natural processes continue, as we keep on consuming energy, what happens is entropy increases, meaning the entropy being a measure or an indication of disorder, the disorder also increases. You are saying that there is order everywhere, whereas this law says, and it is our experience, that disorder alone increases. Leave things to themselves, there will be disorder. For order you always have to exert, you have to always make an effort to maintain order someplace, and leave things to nature, everywhere there will be disorder. You enter somebody's room, the clothes are there, shoes are there, books are someplace else, disorder. You say there is an order. Where is the order? So our paradigm is, there is an order. What appears to be disorder also is order. Order doesn't mean everything should be systematic. Order means everything has a reason. That there is an intelligence playing in and through everything. And so everything is in order. Everything is intelligent. Everything is purposeful. Everything is deliberate. Everything has a purpose to serve. Thus, this is called Shraddha, that Vedanta provides us these paradigms, which are quite opposite to the paradigms upon which ordinary people work. So samsara is the one who works on this paradigm that there is a disorder and we have to create an order. There is stress and that we have to remove the stress. This is samsara. And what is Vedanta? That there is no stress. And the stress that is felt is not real. That there is an order. The disorder appears to be there is not real. Then you see the whole orientation, the approach towards the life also will change. Our whole set of values will change. Shraddhalahu vyasani. Shraddha is required, vyasanam also is required. Sarvatha sampadayishyami, that now that there is an order, I am committed to seeing that order. There is a fullness, I am committed to seeing it. When these two factors are there, when this commitment is there, and the Shraddha is there, nischinoti eva sarvatha, definitely that person will today or tomorrow come to gain that glimpse of oneself and will develop that nischaya or conviction. Nischitetu sakrut tasmin vishvasiti anyadapi ayam. And once that glimpse or the nischaya or the conviction comes, that conviction, even though my mind may not be able to abide in the self all the time, and still the conviction remains in my mind that the truth is that the fullness is my nature. Tadruk praman udasina kalebi anandavasanam upeksha mukhyam anandam bhavati eva tatparaha. Tadruk praman, the person who has thus this conviction, even if he gains that experience of ananda, when his mind is tranquil in his day-to-day affairs, and because of the tranquility of the mind, even when he experiences that ananda, he doesn't want to stop there. Upeksha, he knows that even this is also not the ultimate. Mukhyam anandam bhavayati, that ananda is not something that is created, ananda is my nature. And that is a bhavana. Bhavana means what? That dwelling or deliberation, or what we call the nididhyasana. That is a fact that he always tries to keep in his mind. Paravyasanini nari vyagrapi graha karmani tadeva swadayatyantaha parasangarasayanam. Just as one who has gained some kind of pleasure in the company of someone,
How one all the time thinks of that even while doing the day-to-day activity. एवं तत्त्वे परिशुद्धे धीरो विश्रांतिमागतः तदेव आस्वादयत्यन्तर्बहिः व्यवहरन्नपि. And so also dhira, meaning this wise man, pare tattve vishrantimagatah, one who has attained that vishranti. One who has attained the vishranti actually means a total relief, relaxation, or total freedom from all exertion. That is called vishranti. So one who has gained a refuge in that param tattva. Param tattva meaning the tattva of the truth, that is param, that is limitless, which is one's own, which is shuddham, which is pure, which is one's own nature. One who has discovered a refuge in there, a silence or a quietude in there. Tadeva aswadeti, he always dwells in that. Even though bahihi vyavaharan nabi, even though sometimes we also go back to some experiences that we had in the past and keep dwelling on them. And very often, if an experience has a very great impact upon that, that impact continues for a while. Even when we are doing some activities, even then the impact of our experience continues and the mind keeps dwelling upon that. Here, since this is the glimpse of one's own self, it's not something that one has to, one can forget. And therefore, this wise man, even while performing his other activities, even though he is functioning in the outer world, as you may say, all the time he aswadati, he always revels in that. His mind always takes the aswada. Aswada means to take the joy of that. It's enjoyment. All the time he always revels in that only. સ્વામીજીના ચરણોમાં મારા કોટી કોટી પ્રણામ. પૂજ્ય સ્વામીજી વિદિતાત્મની વાતે કંઈ પણ કહેવું બહુ મુશ્કેલ કાર્ય છે. જે સર્વગુણ સંપન્ન હોય તેના કયા ગુણનું વર્ણન કે સ્તુતિ કરી શકાય. સાધકો પણ કહેતા હોય છે કે સ્વામીજી તો એક હાલતા ચાલતા જીવત બ્રહ્મ જ છે. ખરેખર એક સાક્ષાત સ્થિત પ્રજ્ઞ આપણી સાહેબને દર્શન આપતા હોય, આપણને માર્ગદર્શન આપતા હોય કે પ્રવચન આપતા હોય એવું જ લાગે. એમના જીવનમાં સરળતા, સાદગી અને સુંદરતા જોવા મળે છે. ક્યાંય જ્ઞાનનો અહંકાર જોવા નહીં મળે કે કોઈના પ્રત્યે રાગદ્વેષ પણ જોવા નહીં મળે. બધાનો પ્રેમપૂર્વક સ્વીકાર કરે. એમના મુખ પર હંમેશા સ્મિત પ્રભૃતિ જોવા મળે. આત્મજ્ઞાનનો પ્રસાર એમના જીવનનું મુખ્ય લક્ષ્ય હોય છે. એમના જીવનમાં ક્યારેય કંટાળો, થાક, આળસ કે તણાવ જોવા નહીં મળે. એમના વિચારમાં ને આચારમાં સંવાદિતા જોવા મળે છે. બધા સાથે એમનો વ્યવહાર પણ એકદમ ચોખ્ખો અને પારદર્શક જોવા મળે. આવા ગુરુજી પ્રાપ્ત થવા આપણા માટે સૌ માટે એક ઈશ્વરનો અનુગ્રહ કહેવાય. સ્વામીજી હંમેશા કહેતા હોય છે કે આપણે જીવનમાં જે કંઈ પ્રાપ્ત થાય છે એ કંઈ અકસ્માત હોતો નથી. આપણા પૂર્વજન્મના સંસ્કાર પ્રમાણે કે આપણા પ્રારબ્ધ પ્રમાણે મળતો હોય છે. તો જીવનમાં એનો સ્વીકાર કરવાનો. ઈશ્વરનો પ્રસાદ છે, ઈશ્વરનો પ્રસાદ પ્રાપ્ત છે એમ સમજવું. કોઈ માટે ફરિયાદ કે કકળાટ કરવો નહીં. જો સુખી થવું હોય તો આપણે આ નિયમને અનુસરીએ તો ભલે મોક્ષ પ્રાપ્ત ન થાય પણ દુઃખી તો ન જ થઈએ. સ્વામીજી કહેતા હોય છે કે જીવનમાં આપણે જો કોઈ નડતું હોય તો એ આપણા આગ્રહો કે આપણા આવેગો જ હોય છે. આપણી ખોટી દ્રઢ માન્યતા કોઈ આપણને નડતરરૂપ થાય છે. મારી સાથે અને આમ જ બોલવું જોઈએ, આવો જ વ્યવહાર કરવો જોઈએ, કોઈ એવું થતું હોતું નથી. દરેક પોતાના સંસ્કાર પ્રમાણે આવે છે અને વ્યવહાર કરતું હોય છે. સ્વામીજી કહેતા હોય છે કે આપણી સામે જો કોઈ વ્યક્તિ આવે એને હું કેમ ઉપયોગી થાઉં, નહીં કે એનો હું કેમ ઉપયોગ કરું. આ સિદ્ધાંતોને આપણે ઘણીવાર વ્યવહારમાં જાણવા છતાં અનુસરણ કરી શકતા નથી. પણ ચાલો પ્રયત્ન તો કરીએ અને જીવનમાં સુખી થવા પ્રયત્ન કરીએ. એમના સત્સંગથી કે એમના જીવનમાં એમના પુસ્તકોના વાંચનથી મારા જીવનમાં તો ખૂબ બદલાવ આવ્યો છે. પરમાત્માને પ્રાર્થના કરીએ કે એમને સ્વામીજીને દીર્ઘ નિરોગી આયુષ્ય પ્રાપ્ત થાય અને આપણને સદા એમનું માર્ગદર્શન મળતું રહે. હરિઓમ. પ્રથમ તો સ્વામીજીના ચરણોમાં પ્રણામ.
છેલ્લા ઘણા સમયથી સ્વામીજીના પ્રવચનનું શ્રવણ કરવાનો લાભ મળી રહ્યો છે. એમ કહીએ કે ઘર બેઠા ગંગા વહી રહી છે અને એનો લાભ આપણે ન લઈએ તો કેમ ચાલે. ઘણા અત્યાર સુધી પ્રવચનો સાંભળ્યા, એમાં ઘણું બધું ગ્રહણ કરવા જેવું છે, પણ મારી જાત માટે મને એવું લાગ્યું કે કેટલાક પ્રવચનમાં સ્વામીજીએ જણાવ્યું હતું કે આપણું બટન દબાય. તો એ શબ્દને મેં મારા જીવન માટે પકડી રાખ્યો છે કે ઘર હોય, રહેતા હોય બધા સાથે, અને દરેક કોઈક જગ્યાએ તો કંઈક તો થતું હોય, અને તે વખતે આ શબ્દો જો ધ્યાન રાખ્યો હોય તો પરિસ્થિતિ બદલાઈ જાય, વાતાવરણ સુંદર રચાઈ જાય અને વિચારોના મતભેદ ન થાય. છતાં કોઈક વાર ગડબડ થઈ જાય છે, એટલે એમાં સુધારો કરવાનો પ્રયત્ન ચાલુ રાખ્યો છે. એટલે હજી પણ વિવેકના માર્ગે આગળ જવાની ઘણી બધી જરૂર છે. એટલે બનતા પ્રયત્ન તો કરીએ જ છીએ, અને એવી ઈચ્છા પણ કરી કે સ્વામીજી એ માર્ગે એમની કૃપા અમારા પર વરસી રહે અને આધ્યાત્મિક માર્ગમાં અમે પણ વિવેક પ્રાપ્ત કરીએ, આત્મા અનાત્મા વિવેક વિશે જાણી શકીએ અને જીવનને સુંદર બનાવી આધ્યાત્મિક માર્ગે આગળ વધી શકીએ. એવી ગુરુજીની કૃપા અમારા પર વરસતી રહે અને તમારા માટે તમે આ માર્ગ અમારું આ કાર્ય સરળતાથી ચાલુ રહે એ જ પ્રાર્થના સાથે હરિઓમ. સ્વામીજી એટલે કે આપણા પરમ ગુરુ. આપણા પરમ ગુરુ એટલે કે એની શરૂઆત થાય છે. ગુરુ આપણું જીવન બદલી દે છે. ગુરુ આપણને મૂલ્યો વિશે, આપણા જીવન વિશે અને આપણું સમગ્ર જે શરૂઆત છે આપણા જીવનની, તો ત્યાંથી શરૂઆત કરી અને મોક્ષના દ્વાર સુધી આપણને ગુરુ પહોંચાડે છે. જો આપણે અહીંયા એવી રીતે બધાને લાભ મળે છે, બહુ સારું છે. અને પ્રસ્થાંતરી અભ્યાસનો પૂર્ણ લાભ એમના દ્વારા મળે છે અને એ જ આપણા જીવનમાં મુખ્ય છે. એવા સાથે હરિઓમ, નમસ્કાર. વિદિતાત્માનંદજીના સચ્ચરણોમાં મારા કોટી કોટી પ્રણામ. વિલેપાર્લામાં યોજાયેલા જ્ઞાન યજ્ઞમાં પૂજ્ય સ્વામીજીના પ્રવચનો સાંભળવાનો મને લાભ મળ્યો હતો. કાર્યાવરણમાં દર વર્ષે યોજાતી શિબિરમાં અનુભૂતિ પ્રકાશના ગ્રંથનું પૂજ્ય સ્વામીજી પાસેથી સાંભળવાની મને તક મળી હતી. તેની સાથે કાયાવરણના સૌંદર્ય મંદિરના દર્શનથી અતિ સુંદરતામાં વધારો અનુભવ્યો હતો. દિવસના અંતે નમામિ કૃષ્ણ સુંદરમ બુકમાંથી ભજન કીર્તનો પણ અતિ આનંદ અનુભવ્યો હતો. વર્તમાનમાં હું પરમ પૂજ્ય સ્વામીજીના ઓનલાઈન થતા ભગવદ્ ગીતાના પ્રવચનો સાંભળવાનો લાભ લઉં છું. હું આજે હૃદયપૂર્વક નાદ કરું છું, નમામિ સદગુરુ દેવ કી જય જય જય. હરિઓમ. પ્રવચનોમાં સતત શ્રવણથી મને આત્મા અનાત્માના અવિવેકથી ઉત્પન્ન થતી ગેરસમજ નીચે મુજબ જાણ થઈ છે. સંસારનો સગળો વ્યવહાર આત્મા દ્વારા એટલે કે ઉપાધિ દ્વારા થાય છે. આત્મા તો નિત્ય શુદ્ધ બુદ્ધ અને અસંગ છે, જ્યારે અનાત્મા વિકારી નશ્વર અહંકાર, રાગ, દ્વેષ વગેરેથી દૂષિત થયેલો છે. આત્મા અનાત્માના વિવેક દ્વારા જ મોક્ષની પ્રાપ્તિ થઈ શકે. સર્વપ્રથમ અહંકાર એટલે અહંભાવનો ત્યાગ એ પ્રવર્તમાન સંજોગોમાં જરૂરી છે. અહંકારથી રાગ, દ્વેષ, ઈર્ષા, સુખ, દુઃખ, ગમો અણગમો, સલામતી વિષયોની કામનાઓ જન્મે છે. અહંકાર દૂર કરવા નિષ્કામ કર્મ, કર્તવ્ય કર્મ કરવાની ભાવના ખૂબ જ જરૂરી છે. આ સાથે અમાનિત્વપણું, અદમ્યપણું, અહિંસા, ક્ષમા, સરળતા, આંતરિક અને બાહ્ય શુદ્ધિઓ વગેરે વિષયો પ્રત્યે વૈરાગ્ય જેવા મૂલ્યો જીવનમાં ઉતારવા સતત પ્રયત્ન કરવા જરૂરી છે, જેનાથી ઉત્તરોત્તર મોક્ષ તરફની ગતિ પ્રાપ્ત થાય. આ પ્રવચનો સાંભળવાથી ખૂબ જ લાભ થાય છે. હરિઓમ. સ્વામીજીને મારા પ્રણામ. હવે સ્વામીજી મુંબઈના જ્ઞાન યજ્ઞ કે પહેલી જ વખતે એટલી વાણી અદ્ભુત હતી કે એમની વાણી સુંદર શૈલી હતી અને ગુજરાતી સરળ ભાષામાં દરેકને સમજણ પડે
એવી એમની વાણી હતી. ત્યાંથી મારા મન પર તો એવી અસર થઈ કે હું રોજ આવા જ્ઞાનને એટેન્ડ કરીને સાંભળું, અને તે પણ મને ઓછું લાગતું હતું. એટલે કન્ટિન્યુઅસ દર વર્ષે તો સ્વામીજીને હું પગે લાગતી ત્યારે એમનો કોમળ હાથ મારા માથા પર પડતો, ત્યારે તો મને એમ જ લાગતું કે મારા પર ભગવાનનો જ હાથ પડી રહ્યો છે. એટલે એટલો બધો આનંદ આવતો કે આનંદ તો અવર્ણ્ય છે. અને ત્યાર પછી છેલ્લા 2 વર્ષથી આ પ્રસ્થાંતરી સ્ટડીનો પણ મને લાભ મળ્યો. એટલે રોજ જ સ્વામીજીના પ્રવચનો સાંભળવા મળતા. મારા જીવનમાં તો હવે એના સિવાય કશામાં જ આનંદ નથી. એક જ છે કે સ્વામીજીના પ્રવચન સાંભળું, સ્વામીજીના એનો આનંદ માણો, બસ. સ્વામીજીને નમસ્કાર. સ્વામીજી જે તત્વજ્ઞાનનો ઉપદેશ કરે છે એ મારા જીવન માટે પણ, અને જે અત્યાર સુધી અમે પુરાણો અને એ વાંચેલા તે અને આ તત્વજ્ઞાન વિશે, તો તે એટલી સરળ ભાષામાં સમજાવે છે સ્વામીજી કે આપણે નહીં જાણતા હોય તો સરળતાથી સમજી શકીએ છીએ. આત્મા અનાત્મા વિવેક જીવનમાં ઘણો ઉપયોગી છે, અને તે પર જ આ બધું નિર્ભર છે જીવન. એનો ઐક્યનો બોર્ડ આપણને જ્યારે થાય ત્યારે આપણું જીવન સફળ થાય છે. સ્વામીજી ના આવા તત્વજ્ઞાનના અમારા જીવનમાં અમને ભવિષ્યમાં પણ મળતા રહે એવી અભ્યર્થના. હરિઓમ. સ્વામીજીને પ્રણામ. સ્વામીજીને સાથે અમે દૂર છે, બધા જ દૂર છે અમે જોકે, પણ કેમ્પમાં આવીએ છીએ તો સ્વામીજીને મુખારવિંદથી દૂર જવાનું ગમતું નથી. બસ એવું થાય છે કે સ્વામીજી સામે દર્શન કર્યા કરીએ, અને લોકોના જે પ્રશ્ન આવે પૂછતા જાય તે જાણે સાંભળ્યા જ કરીએ, સ્વામીજીને દર્શન કરે. 24 કલાક આપણે સાનિધ્ય જાણે મળી જતું હોય તો કેવું સારું લાગે, એવું થાય. અને બીજું કે આ અમે સ્વામીજીને એના સમાધિ પછી મને આજે પુષ્ટિ ચૈતન્યજી દ્વારા પ્રસ્થાંતરય ચાલુ કર્યું, તો આમાં સુરતના ગ્રુપમાં બહુ બધા જોડાયા, એમાં બહુ બધાએ લાભ લીધો. એમાં અમને ઘણું સારું લાગે છે, કારણ કે સવારે એક વખત અમે પ્રવચન મૂકીએ સ્વામી પ્રત્યેક બોધાનંદજીનું, પછી આખો દિવસ ખાલી ખાલી લાગે છે, કારણ કે અમે સાંજે પણ આદતથી ટેવાયેલા હતા કે સવારે 7 વાગે અને સાંજે 7 વાગે 2 ટાઈમ અમે સત્સંગ કરતા હતા. તો પેલો એક જ વાર સાંભળીને પછી આપણા સંસારમાં જતા રહેવાનું, ગમે તે ખબર કોણ પૂછવા વાળું છે. પણ આ વચ્ચે એક સત્સંગ મળ્યો અમને લોકોને, તો એ અમારા માટે બહુ આનંદનો વિષય થઈ ગયો, અને અમે એનો લાભ લઈએ છીએ, અને એ અમારા માટે બહુ મોટી વાત છે. અને સ્વામીજીનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે અને અમને આવી રીતે કૃપા મળતી રહે, સ્વામીજીના પ્રવચનોનો લાભ મળતો રહે, કેમ્પમાં આવવાનો લાભ મળે, એવી ભગવાનને પ્રાર્થના કરીને વિરમું. હરિઓમ. નારાયણ. પૂજ્ય સ્વામી શ્રી વિદિતાત્માનંદજીના ચરણોમાં શત શત નમન. હું મુકેશ પચ્છીગર પૂજ્ય સ્વામીજીને પ્રથમવાર 79માં સાંદીપની આશ્રમમાં મળ્યો હતો. તે વેળાએ એ સ્વરૂપ ચૈતન્ય નામ ધારણ કરીને આશ્રમમાં હતા અને આશ્રમના આચાર્ય પદે હતા. હું તે દરમિયાન સાંદીપની આશ્રમમાં 2-3 વાર એમને મળ્યો હતો. તે મારી શરૂઆતની મુલાકાત અને થોડું ઇન્ટરેક્શન. અને ત્યાર પછી પાર્લામાં એમના પ્રવચનો વખતે એમના પ્રવચનનો લાભ મળ્યો, અને તે સાથે એમના પુસ્તકોનો પરિચય થયો. તે વખતે પુસ્તકો, અને ખાસ કરીને જે એમની નાની નાની પુસ્તિકાઓ જે છે, ક્ષમા, દાન, સફળતા, આંતરિક શત્રુઓ પર વિજય, ધ્યાન વગેરે, તો એ નાની પુસ્તિકાઓ એ મને બહુ જ પ્રભાવિત કરીને ઘણી સ્પષ્ટતાઓ આપી. આ પુસ્તિકાઓ મેં મારા જે ભાણેજ ભત્રીજાને મિત્રોમાં પણ મેં આપી, અને એ સર્વને એ પુસ્તિકાઓ એટલી ગમી. મારો એક જે કન્નડ મિત્ર છે એને મેં ઇંગ્લિશમાં મોકલી,
તો એને પણ એ પુસ્તિકાઓ બહુ ગમી. એને વેલ્યુઝના ને એવા બધા, એટલે એમના જે પુસ્તકો છે એ એટલા સરળ ભાષામાં ને એટલી સરળ રીતે એમની સમજાવટ છે કે આપણા મનમાં ઉતરી જાય. એટલે અને એના બીજા જે કોવિડ દરમિયાન અમૃત બિંદુના જે પ્રવચનોનું જે આખી સિરીઝ છે લગભગ અને એનાથી આપણી એટલે કે મારી મનની અમુક વિષયો પ્રતિની જે સ્પષ્ટતાઓ હતી તે મારી સ્પષ્ટતા બહુ વધી. અંતમાં એક હું વધુ ખાસ વાત કહેવા ઈચ્છું છું ને હું એને ચમત્કાર ગણું છું. હવે એ મારી કહેવાની એ અતિશયોક્તિ કહેવાય, છતાં પણ હું એમ માનું છું કે ચમત્કાર થયો. મને પ્રસ્થાનત્રયીના અભ્યાસની બહુ ઈચ્છા હતી. પ્રત્યેક બોધાનંદજીએ દેહ મૂકી દીધો તો ત્યાર પછી મને એવું થયું કે આ મારી ઈચ્છા અધૂરી રહી જશે. મેં એકવાર કૈલાસ આશ્રમમાં નામ પણ હરિદ્વાર જવાનો પ્રોગ્રામ બનાવેલો, પણ સંજોગો વસાત એ મારો પ્રોગ્રામ કેન્સલ થયો. એટલે મને બહુ જ અફસોસ થયો કે આ હું રહી ગયો. પણ આ ભગવાનની કેવી રચના છે, અને મારી જો ઈચ્છા છે ને કદાચ સ્વામીજીએ જાણી હશે, હું એવું માનું છું કે 2023માં શીતલબેન સાથે આમ જ વાત થઈ ત્યારે શીતલબેને કહ્યું કે પ્રાચીબેન જે અમદાવાદના છે તે પ્રસ્થાનત્રયીના વર્ગ ચલાવે છે ને એમાં વિદિતાત્માનંદજીના બધા ગીતા ને એના ઉપનિષદના પ્રવચનો ચાલે છે. તો ત્યારથી હું જોડાયો. એટલે હું એ કહેવા માંગુ છું કે હું એવું માનું છું કે ગુરુજી છે ક્યાં પણ હોય, પણ એ જે જો જિજ્ઞાસુ સાધક છે એની ઈચ્છા એ જાણી જાય છે. અને મને તો હું તો એમ જ માનું છું કે મને પ્રસ્થાનત્રયીનો જે લાભ મળ્યો છે એ હું એની ખુશી વ્યક્ત નથી કરી શકતો. સ્વામીજીનો શું આભાર માનું એને માટે મારી પાસે કોઈ શબ્દો નથી. અને આ રીતે ગીતાનો અભ્યાસ ચાલુ થયો ને એટલું સરસ રીતે એમની સમજણ જે આપે છે એ આપણા મગજમાં સોંસરું ઉતરી જાય છે, સ્પષ્ટતા વધે છે, અને જે શબ્દોનો જે ઉજાગર કરે છે, અનફોલ્ડિંગ છે, આઈ થિંક ઇટ ઇઝ અનપેરેલલ. એટલે એનાથી મને તો એટલો ફાયદો થયો છે. બધી મારી જે સ્પષ્ટતાઓને હું એક બીજું જો ચમત્કાર કહું, ભલે ગમે તે કહો, કે મને એક હમણાં મારા બહુ જ નજીકના સગાનું મૃત્યુ થયું. એટલે હું મૃત્યુ માટે સમજવા માંગતો હતો, અને કોઇન્સિડન્ટલી 15મીના ને 16મીના જે પ્રવચનો હતા સ્વામીજીના, એમાં મૃત્યુ વિશેની જ ચર્ચા હતી. મને જાણે એવું લાગ્યું કે સ્વામીજીએ મારી ઈચ્છા જાણી લીધી, અને એનાથી મૃત્યુ વિશેની જે સ્પષ્ટતા મને મળી છે તો એમાંથી ઘણો આમ જે ભાર જે કહીએ ને તે ઓછો થઈ ગયો. મેં મારી બેન સાથે પણ એની ચર્ચા કરી, એને પણ બહુ ફાયદો થયો. એટલે મારો કહેવાનો ભાવાર્થ એ જ છે કે આ ગુરુ જે છે શ્રોત્રિય બ્રહ્મનિષ્ઠ એવા છે કે જે અકારણ આપણા ઉપર કૃપા કરે છે, પણ એ આપણી ઈચ્છાને જાણી જાય છે. તો મારી તો એ જ પરમેશ્વરને પ્રાર્થના છે કે ભાઈ પૂજ્ય સ્વામીજીને સુસ્વાસ્થ્ય અને દીર્ઘાયુ આપે, કે જેથી આપણને આ જે સત્સંગનો અમૃતપાનનો રસ આપણને સદાય મળતો રહે, અને આપણા જે જીવનનું ગંતવ્ય છે એ ગંતવ્યને આપણે પામી શકીએ. હરિ ઓમ. શું બોલાય? તમે આકાશી સૂરજનો ઝળહળ અવતાર અને આપણે પાછલી છે રાતના તારાઓ. તારા સૂરજો માટે શું કહી શકે, પણ સ્વામીજીને ખૂબ કૃતજ્ઞતાપૂર્વક વંદન કરું છું. આધુનિક યુગના ઋષિ છે. મારી એક મનની ઈચ્છા હતી કે ક્યારેક હું મને જયારે કેમ ક્યારેક કોઈ વેદોના પેલા વાંચતો તો મને એમ થતું કે કોઈ ઋષિ હોય ને આપણે એની ગંગા તટે એની પાસે જ બેઠા હોય અને બાજુમાં ગંગા હતી તો કેવી મજા આવે. અને એ ઈશ્વરે યોગ સંજોગે પૂરું કર્યું વિદિતાત્માનંદજી દ્વારા. અને આટલી સરળતામાં ગહન શંકરાચાર્યના શાસ્ત્રોને ડિકોડ કરવા એટલી સરળતાથી સહજતાથી, અને એક નાના સેન્ટેન્સમાં સ્વામીજી આખી વાત એટલી સરસ રીતે મૂકી દે કે મને એના પાછળ વિચારતા એમ થાય કે ઓહો, હું આટલી નાની વસ્તુ કેમ આટલી જલ્દી સમજાતી નથી આપણને. જેમ કે સ્વામીજીનું કે છે કે જ્ઞાનમાં નિષ્ઠ છે તે જ સંન્યાસી છે, અને વૈરાગ્ય વિશેની
એટલે વસ્તુ પ્રત્યેની સાચી સમજણ છે એ જ વૈરાગ્ય છે. આ તો જે અદભુત મંડુક ઉપનિષદ જયારે બનતો હતો એમની પતારે એમને વાત કરી, ઓહો, મને તો કે આટલી નાની વાત છે પણ કેટલી ગહન વાત અને એટલી સરળતાથી સ્વામીજી કહી દીધું. ધ્યાન એટલે આત્મચિંતન, ધ્યાન એટલે આત્મચિંતન. એટલે હું આ ધ્યાનના જે મોટા મોટા આપણે જે પોતાનું મગજમાં હતું એ બધું એમને એટલું સરળ શબ્દોમાં મૂકી દીધું. અને મને મગજમાં છે ને જગતને જોવાનું પણ જગત મિથ્યા હતું જ ક્યાંક. પેલું બુદ્ધની અસર પણ હતી મારા પર થોડી, કે આ બધું અનિત્ય છે, અનિત્ય છે, જગત અનિત્ય છે. એટલે જગતને ખાલી અનિત્ય રૂપે જોવું ને પાછું ઈશ્વરને માનવું, બધું એ બધું ગોટાળો થતો. સ્વામીજી એટલું સરળ શબ્દોમાં સમજાયું કે જગત અને ઈશ્વરની અભિવ્યક્તિ સ્વરૂપે માનવું, ન મિથ્ય માનવું કે ન સત્ય માનવું, આ ઈશ્વરની અભિવ્યક્તિ સ્વરૂપે માનવું. મને આ એટલું કમ્ફર્ટેબલ થઈ ગયું ને મને. પેલું અનિત્ય જોઈને આપણે જે ન પૂરો રસ લેવાય ન પાછો આમે જવાય ત્યાં સ્વામીજી વાત સરસ સરસ બધા. મને યાદ છે પ્રાચીન તને આપણે મારા મનમાં એ જ પ્રશ્ન હતો જે તમે પૂછી લીધો, કારણ કે હું એ રમણ મહર્ષિનો ભગત છું. એટલે મેં સ્વામી મને કે વેદાંત અને મહર્ષિમાં ફરક શું છે કહેવામાં. સ્વામી એક જ શબ્દમાં કહી, વેદાંત એટલે હું બ્રહ્મ છું ત્યાંથી શરૂઆત થાય, અને મહર્ષિ એમ કહે છે કે હું કોણ છું ત્યાંથી શરૂઆત. એક પ્રોસેસની વાત કરી રહ્યા છે અને કન્ક્લુઝન પર પહેલા તમને કન્ક્લુઝન આપી દીધું ને પછી હવે તમારે શોધવાનું. એટલે એ આટલી સરળ શબ્દોમાં ફટાક કરીને કહી દઉં. આ સ્વામીજીની સરળતા ને એમની ગહનતા જે છે ને એ એટલી સરળ શબ્દોમાં કહી દે છે. એ આપણા માટે ખરેખર આ બહુ આશીર્વાદ છે. આ ઋષિ તુલ્ય વ્યક્તિ આપણા કાળમાં જન્મ્યા છે એ આપણું બહુ મોટું સૌભાગ્ય છે. અને મારા કોટી કોટી વંદન. ખૂબ કૃતજ્ઞતાપૂર્વક એમને ફરી નમન કરું છું. ઈશ્વરને દીર્ઘાયુ આપે અને આપણો સમાગમ એમની સાથે ચાલતો રહે, રહેતો રહે, અને આપણે આપણા આ જ્ઞાન ધારા વરસતી રહે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. થેન્ક યુ. નમો નારાયણ. ગુરુદેવના ચરણોમાં વંદન. મારા જીવનમાં જ્યારે પુણ્ય કર્મોનો ઉદય થયો, સાથે સાથે ઈશ્વરનો અનુગ્રહ થયો, ત્યારે જયેશભાઈના નિમિત્તે સ્વામીજી જેવા ગુરુનો ભેટો થાય અને બ્રહ્મ વિદ્યા જાણવાની ઈચ્છા થઈ. ઉપનિષદ જેવા શાસ્ત્રો અને ભગવદ્ ગીતા એમના માર્ગદર્શનમાં પ્રવચનો તથા શિબિરો દરમિયાન સાંભળ્યા. સુખની પ્રાપ્તિ અને દુઃખની નિવૃત્તિની પ્રાપ્તિના સાધનો બતાવ્યા. વિવેક દ્વારા આપણામાં રહેલું અજ્ઞાન કેવી રીતે દૂર થાય એ તેમની સરળ શૈલીમાં ઉપદેશ આપ્યો. સવિશેષ અને નિર્વિશેષ બ્રહ્મનો બોધ આપ્યો. એ સ્વામીજીની કૃપાથી તત્વ સત્વ સમજાયું. મારા જીવનમાં અનેક સારી નરસી ઘટનાઓ ઘટતી રહેતી હતી. તેમાંથી કેવી રીતે બહાર નીકળવું એ સમજાવ્યું. સુખ મને પ્રોત્સાહન આપવા માટે હોય છે અને દુઃખ મને ઘડવા માટે. જે પણ મળે તે મારા કર્મનું ફળ જ છે અને પ્રસાદ બુદ્ધિ દ્વારા સ્વીકાર કરવો જોઈએ. તો જ તમે સ્વચ્છ જીવન વ્યવહારમાં દુઃખ ન થાય અને એવી મને દ્રષ્ટિ આપી. આમ ગુરુજી દ્વારા નવી દ્રષ્ટિ મળી. જીવનમાં કંઈ પણ પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા ન રહે. જગતમાં જે કંઈ છે તે વાસુદેવ જ છે. માટે જગતનું મિથ્યાત્વ સમજાયું અને ઉપાધિમાં અહમ ભાવને લીધે સાચું લાગે છે, પણ ખરેખર તો તે આરોપ છે અને બ્રહ્મ જ અધિષ્ઠાન છે અને એ હું છું. આવું સ્વામીજી દ્વારા સમજાવ્યું. જીવનમાં દરેક પ્રત્યે ભક્તિભાવ અને પ્રેમ ભાવ જન્મવું એ તો જ જીવન બદલાતું સમજાશે. અને અંતિમ ધ્યેય જે મુક્તિ છે તે તરફ જ્ઞાન નિષ્ઠામાં આગળ વધી શક્યું. ગુરુ કૃપા હિ કેવલમ. હરિઓમ. પરમ પૂજ્ય સ્વામીજીના ચરણોમાં કોટી કોટી પ્રણામ. વેદાંત શાસ્ત્રનો અભ્યાસક્રમ ઈસવીસન 2000 મેં શરૂ કર્યો. ત્યારથી આપ શ્રીના મુંબઈ ખાતેના બધા જ જ્ઞાન યજ્ઞોમાં મારી હાજરી આપી આપની સરળ સુપાચ્ય સ્મિતભરી વાણીનું શ્રવણ કરવાની તક પ્રાપ્ત થઈ, જે મારા ઉપર ઈશ્વરની કૃપા છે. જીવનની એક સાચી દિશા સમજાતી ગઈ. મૂલ્યોના જ્ઞાન યજ્ઞના શ્રવણ પછી તો જાણે કે જીવન જ બદલાઈ ગયું હોય એવો અનુભવ થયો. રાગ દ્વેષની જે સમજ આપ શ્રી ખૂબ જ સારી અને સરળ રીતે સમજાવો છો. આ રાગ દ્વેષ જ દુઃખ, ખોટા ખ્યાલો, ભ્રમ વગેરેનું કારણ છે, જે અજ્ઞાનની ઉપજ છે. એ સમજાતા
જીવનમાં ઘણો ફેરફાર કરી શકીશું. ત્યારબાદ ગાઈડેડ પ્રસ્થાનત્રયીના અભ્યાસક્રમની શરૂઆતથી તો પરિસ્થિતિનો ખૂબ જ શાંત સરળ સ્વીકાર કરવાની ક્ષમતા કેળવાય છે. ભગવદ્ ગીતાના આપના પ્રવચનો ખૂબ જ અસરદાયી છે. આપની સાદી સરળ ભાષા વ્યવહારિક દાખલા સહિત શાસ્ત્રની વાતો ગળે ઉતારી દે તેવી છે. જીવનનું લક્ષ્ય સમજાતા અધ્યાત્મ માર્ગે આગળ વધવા આપ શ્રીના આશીર્વાદ તથા કૃપાની ઝંખના સહિત આપના દીર્ઘાયુ અને સ્વસ્થતાની ઝંખના સાથે મારી વાણીને વિરામ આપું છું. હરિઓમ. હરિઓમ. Swamiji, pranam at your lotus feet. My life has transformed under the guidance and teachings of Param Pujya Swami Viditatmananda, who is my Guru. I genuinely view him as the ideal human being and always seek to learn to be like him. I know that having a Guru in life is a crucial thing. When you don't have one, you don't see the difference. But when you become a disciple, your life is transformed in so many ways that you would probably think why you lived so long without having a Guru. My spiritual quest began in 1995, but I could get opportunity to meet Swamiji only in the year 2006. I met him first time in Rishikesh Shivir, and I could feel both the enormous knowledge he possessed and also his essential holiness and innate goodness as a human being. With each passing day, I could feel the immense pull that existed between him and me. It felt like there was another gravitational force that drew me inexorably towards him. My life is a story of the role of God and Swamiji, with me being incidental and a minor player in grand scheme of things. My journey of life has been guided and directed by the invisible navigation. With Swamiji in my life, his presence and grace, seemingly insurmountable odds faded away and closed doors opened in welcome. I thank Swamiji, whose teachings and values have permeated into my life and outlook. He inspired me to become good human being and live a virtuous life. This need and desire have increased with time. For last 2 years, we have been regularly listening to Swamiji's pravachan and interacting within our study group in the course called Guided Prasthantrayi, designed by Swamiji and guided and motivated by Prachibel. This is benefiting me a lot in pursuing values in day-to-day life. His presence in my mind keeps me reminding about it. I still do not have intense craving for liberation or strong sense of vairagya to take sannyas, but I am blessed with human birth, manushyatva, and born with Mahapurusha Samshraya, with grace of God and Swamiji. Swamiji has done miracles in my life. I have many incidents to narrate, but due to time constraint, I am restricting it to just one incident. Many a times I used to ask myself that though I am diligent about studying scriptures, chanting sutras, doing japas, meditation, etc., why I did not have an emotional love and attachment towards God. So once with great courage, I asked Swamiji, and he told me to learn singing as a way to feel love and devotion to God. I took vocational training, which I am still pursuing for many years, and as a Swamiji indicated, over time, with increasing vocal proficiency, I discovered love, attachment and devotion to God in myself. And Swantaha Sukhaya, I felt like Swamiji changed me from God-fearing person to a God-loving person. Astu. Hari Om. Tasmad asti param brahma. Tasmat param brahma asti. The word truth is, whether you call it God is, or Brahman is, or truth is,
that there is truth in this universe. That's all. Remember this. The universe is not without truth. It is not without an order. It is not without a harmony. Behind everything, at the root, behind it, the root of everything, there is truthfulness, there is harmony, there is goodness, there is fairness. What of untruth is there, what of unfairness is there, what of injustice, all of these are only superficial. They're unreal. This is what Vedanta teaches. This is the most important teaching of Vedanta. That do not lose heart. When you come across injustice everywhere, when you come across untruth everywhere, when you come across Swamiji, world is only like that. Nothing, all of that cannot be unless truth is. And therefore, unfairness, injustice, whatever is evident in the world or anywhere, that itself points to the existence of what is fair, what is true. And therefore, use everything as a pointer to the existence of Brahman. That's what they are doing. What Upanishad is doing here is, it is using whatever is in the realm of our experience, it is using that as a pointer to the fact that Brahman is. Understand, the world is, Brahman is. Even Satyam, Anutam is there, Brahman is. Kalpana is, Brahman is. Projection is, Brahman is. Ignorance is, Brahman is. So don't get frustrated by ignorance. Don't get frustrated by whatever is superficial. Use all of that as a pointer to Brahman, that's all. Then your work is done. So, whenever anything bothers you, it bothers because too much importance is given to something which is unreal or something that is superficial. So yeah, there is injustice in the world, all right. There is unfairness. Swamiji is not fair. A lot of cheating is going on, a lot of dishonesty. Yes, we don't deny that. But then also the truth also is that even when all of these are there, they do not deny the existence of truth or existence of fairness, existence of goodness is not denied. They are not capable of denying that. Because after all, they are all kalpana. The kalpana of projection cannot deny what is truth. So use everything. Use everything as a pointer to God, that's all. Everything. I mean, it's a matter of our using our mind. That's what Upanishad helps us do. How the world ultimately proclaims that Brahman is. It may proclaim truthfully or untruthfully, whatever it is. It can proclaim in a cruel manner or in a kind manner. But all the time, everything is proclaiming Brahman, that Brahman is, Brahman is, Brahman is. That's all. So that everything proclaims that. And thus you can get that message from everything if you choose to. It's up to our choice what message to get. I mean, after all, the mind can do anything. Upanishad is teaching us how to look at things, how to think. Basically, that's what it is. Tasmat asti param brahma. Therefore, param brahma is. Yasya avidya kalpitaha. So, santi eva sattam avalambya karika lakshanaha. So, yasya avidya kalpitaha karika lakshanaha yasya satyam avalambya. So, yasya satyam avalambya. So, resorting to which satta, which existence, which the substratum, avidya kalpita karika lakshanaha santiva. Because, so whatever is karika lakshanaha, so whatever objects are there, what padartha are there, whatever entities are there which can be called karya and karan. But Swami, this all cause effect is all mithya, let it be. You can call it cause only from a given standpoint, call effect from other, they're all standpoints, yes. That's why they say this is relative. The theory of relativity only says this, or should say this anyway. So that's what it is. But it is not theory of relativity, it is theory of absolute. They call it theory of relativity, but actually the word relativity means there is something absolute. So it is theory of absolute. So all the relative world only points to the existence of the absolute. Karika lakshanaha. The cause and effect, whatever there is all mithya, meaning that it all goes round and round. You can never
you can never actually come to a final conclusion about anything. All that. It's all right that in our vyavahara we have to say this is cause and this is fact. Okay. Well, you have to say this fellow is guilty and not guilty. We have to say that. So the vyavahara will not go on. But to prove somebody is guilty, what data you must have, Not only what little you know. Did you go back to his past life and other life and, you don't know whether he's guilty or not guilty. What accounts are being settled, we don't know. Not that, but we can't take that into account anyway for our justice, therefore it's okay. But we must know the limitation of vyavahara. Don't think this is all absolute, the judgments are all absolute. Nothing is absolute. Nothing is absolute. The cause is also relative, effect also is relative. That's how everything is. And that we are functioning in the realm of relative. Therefore, you cannot give that thing more importance than what it deserves, that's all. It deserves some importance, that's all, and forget it. So, okay, Swami, you cannot eat that, that's all right. You cannot eat this and you cannot eat that, that's okay. They're all meant for a certain thing, That doesn't mean that there are ironclad rules and stuff like that, it's okay. I understand. But then, what I'm saying is that every people just hang on to things so strictly that you cannot test this, you cannot do that, you cannot do that. Understand that all the rules are meant for certain purpose. But then, that doesn't mean that that's a reality. Don't call it reality. And brand something else based on this. And so ultimately everything is only relative. That does not mean that there should not be any kind of discipline in our life. I'm not suggesting that. That means our life should be all loose. Everything is relative. Chalta hai. Theek hai. That's another extreme. That pajama attitude. That also is not right. No, this kind of ironclad attitude also is not right. Understand? But anyway, whatever it is, the thing is that an intelligent person. So Upanishad is teaching us how to become intelligent. Ultimately, how to see everything as nothing but a pointer to the existence of God, the existence of Brahman, existence of truth, but everything relative points to the existence of Absolute. Then it will serve the purpose. And after that you just drop it, that's all. So from the sugar cane, suck the juice, just let it go. So this is the juice that is to be sucked, other thing just let go, if you can. So tasmat asti param brahma yasya vidya kalpita. This kalpana has become so solid, that we can't, that has become reality. So I understand, it's not that easy, but then that's what is being taught here. ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः. પૂજ્ય સ્વામીજીના ચરણ કમળમાં સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ. સ્વામીજી સાથેની મારી યાત્રા, એમાંથી મને મળેલી પ્રેરણા અને એનાથી થયેલું પરિવર્તન, મેં શું પ્રાપ્ત કર્યું એ હું થોડેક ટૂંક સમયમાં કહીશ. પૂજ્ય સ્વામીજી સાથેનો મારો સંપર્ક 1982થી થયેલો અને એ ત્યાં ગુલબાઈ ટીકરા એમનું જ્યારે પ્રવચન હતું ત્યારથી મારો સંપર્ક થયેલો. 1983માં મેં ઈડર હોસ્પિટલ, બાળકોની હોસ્પિટલ ચાલુ કરી અને મારે શિફ્ટ થવાનું થયું. ત્યારબાદ બધું જ પૂજ્ય સ્વામીજી સાથેનો મારો સંપર્ક લગભગ ટેલિફોનથી અથવા તો સંપર્ક જ્યારે રૂબરૂ મળું ત્યારે રવિવારે સત્સંગમાં મળવાનું થાય ત્યારે થતું હતું. સૌથી પહેલી શરૂઆત મેં વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામ સ્તોત્રના ઓડિયો કેસેટથી કરી. ધીરે ધીરે પૂજ્ય સ્વામીજીએ મને શ્રવણ માટે વધારે ને વધારે પ્રોત્સાહિત કર્યો અને એમણે એક વખતે મને ગીતા અધ્યાય 2નો શાંકર ભાષ્યનું પ્રવચનો આપ્યા. મેં સ્વામીજીને કીધું, સ્વામીજી મને આ અઘરું પડે છે. એટલે એમણે પછી વિવેક ચૂડામણી અને શિબિરમાં ચાલતા જે વિષયો હતા એ વિષયોની નોટબુક એટલે ચોપડી પણ આપી, પુસ્તક પણ આપ્યું અને મને બહુ જ પ્રોત્સાહિત કર્યો. અને જે 10 વર્ષના હું 4 તબક્કા ગણું છું. એટલે 1985થી 1995 સુધી મને મુખ્યત્વે શ્રવણમાં પૂજ્ય સ્વામીજીએ પ્રેરિત કર્યો અને શ્રવણમાં
ખાસ કરીને જે શિબિરો હતી બધી શિબિરોના જે ઓડિયો કેસેટ થતી હતી એ બધી ઓડિયો કેસેટ મને સવિતાબેન પટવાની એટલે આપણી ઓડિયો કેસેટ લાઇબ્રેરી હતી ત્યાંથી મને પ્રાપ્ત થતી હતી અને એ રીતે હું આગળ એમાં અભ્યાસ કરતો હતો. જ્યાં જ્યાં ક્વેરી આવે ત્યાં પૂજ્ય સ્વામીજીને રવિવારે મળું ત્યારે હું એમને એ લખી લાવું, સ્વામીજીને આપું, એનાથી મને એના સોલ્વ થાય. આવી રીતે મારું શ્રવણ આગળ વધવા માંડ્યું અને ત્યારબાદ 95થી 2005ના ગાળામાં શિબિરો પણ એટેન્ડ કરવાની થઈ અને શિબિરો એટેન્ડ કરતાં મારી જિજ્ઞાસા વધારે અને વધારે વધવા માંડી. શિબિરોમાં એક ફાયદો મને એ થયો કે મારું એકાગ્રતા એટલે જે આપણે ધ્યાનના વર્ગ હતા ને એ વર્ગ મેં પ્રત્યક્ષ એટેન્ડ કર્યા. ત્યારબાદ એ ગાળામાં મારું શ્રવણ મનન એ વધ્યું. આ 20 વર્ષના ગાળામાં મને ખબર પડી ગયેલી કે મારે જો અંગત અભ્યાસ કરવો હશે ને તો મારે સમયનું વિભાજન કરવું પડશે. એટલે સવારે 3થી લગભગ 9 વાગ્યાનો ગાળો એ મારા એકલાનો અંગત સમયનો રહેતો અને એમાં હું નિયમિત રીતે 2 ક્લાસ લેતો. એટલે એક લેતો મીન્સ ઓડિયો કેસેટમાં એક અચૂકપણે નિયમિત રીતે ધ્યાનનો ક્લાસ લઉં અને બીજો ક્લાસ એ શિબિરના જે વર્ગ હોય એ વર્ગનો લેતો હતો. આવી રીતે મારો અભ્યાસ આગળ અને આગળ વધ્યો અને આજે મારી પૂજ્ય સ્વામીજી માટેની અનુભૂતિ શું છે? સ્વસી રહ્યા છો સૌમાં સ્વામીજી, ચૈતન્યનો ધબકાર બનીને વિશ્વે વ્યાપી અધિક રહ્યા છો, કરલો અમને નિજના ગણીને. સ્વામીજીએ જે કશું આપ્યું છે એ આપણે પંચદશીના જે અહોશાસ્ત્ર અહો ગુરુની અનુભૂતિ મને એકાંતમાં 40 વર્ષમાં મારા સવારના 3થી 6ના ગાળામાં પુષ્કળપણે મળી છે. ભવતામેવ વાસોયમ તત્વતીર્થ તપોવનમ યત્ર વિશ્વ ભવત્યેકમ નિડમ આનંદદાયકમ. પૂજ્ય સ્વામીજીના ચરણ કમળમાં સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ. હરિઓમ. સ્વામીજીના તો મારા ઉપર અનંત ઉપકાર છે. એ સિવાય આશ્રમમાં જે વ્યક્તિઓએ ભૂતકાળમાં છેલ્લા 40-45 વર્ષમાં જે કંઈ મને સહકાર આપ્યો છે એ ભૂલાયો નથી. એમનું પણ હું આ પ્રત્યે આ પ્રસંગે કૃતજ્ઞતાપૂર્વક ઉપકાર અને આભાર માનું છું. એમાં મુખ્યત્વે દિનેશભાઈ મહેતા, દિલીપભાઈ અધ્યારુ, જતીનભાઈ આપણા, માકડ સાહેબ તો કેમ ભૂલાય, એ તો શિબિરમાં હલવો કરે એટલે એ ભૂલાય નહીં. એવી રીતે મધુભાઈ નાયક વાલા અને મુકુંદભાઈ, આવા ઘણા બધા આપણા સાધકો જે દિવંગત થયા એમને હું અત્યારે શ્રદ્ધાંજલિ અથવા શબ્દાંજલિ આપું તો પણ એ અસ્થાને નથી. અને પરમ પૂજ્ય સ્વામીજીના એમના માટે કોઈ શબ્દો નથી, કારણ કે ઈશ્વર, ગુરુ અને આત્મા એ ભેદ એમણે મૂર્તિ રૂપે ભેદ ભલે છે પણ અંતે તો એક નિરાકાર અને સાકાર, સગુણ સાકાર અને નિર્ગુણ નિરાકાર બધું એક થઈ જાય છે. એટલે ઓનલી ગોડનું જે કન્સેપ્ટ છે ને એ આપણને ક્રિસ્ટલ ક્લિયર, એબ્સોલ્યુટલી ક્લિયર થઈ જાય અને જાણે કે લાઈફની અંદર એકદમ હળવા થઈ જવાય. સાવ સાદી ભાષામાં કહું તો શું ખબર છે, જાણે કે પેલું બોર્ડિંગ થઈ ગયું એટલે બેગેજ બધું અપાઈ ગયું હોય, બધું ક્લિયર થઈ ગયું હોય ને બોર્ડિંગ પાસ મળી ગયો હોય ને પછી આપણી ટિકિટ ઓપન હોય, એનાઉન્સમેન્ટ થાય એટલે જતા રહેવાનું, એટલે આપણું અસ્તિત્વ ઓગળી જાય, બસ પતી ગયું. અને આ એક ત્યાં સુધીનો જે આનંદ છે ને એ અનંતોત્સવ છે, અનંતોત્સવ, અને એ માણવાનો છે. Joining the Prasthanatrayi study group has been the biggest blessing for me, where we meet 5 days a week and listen to Pujya Viditatmanandaji's lectures on Bhagavad Gita, Upanishad, and Prakarana Granthas. Especially in the last 4-5 months, as things got tougher at work for me, these lectures were the only things that kept me afloat. They were my lifeline.
as Swamiji would dissect the root cause of unhappiness, fear, agitation, anger, dissatisfaction, I felt like he was talking to me personally, giving me the arms and ammunitions to face the challenging time. When I felt frustrated with my new manager, Swamiji's words, Sachidananda is equally present in Rama and Ravana, would resonate in my ears. When I blamed myself for certain inadequacies, his words of you are asti bhati priyam, the limitations, the inadequacy that you are experiencing is just for the name and form, like wrappers. Sachidananda is the chocolate. Focus on the chocolate, not the wrapper, right? These kind of words would uplift me. I make it a habit to re-listen to the lectures each night as I go to bed. I'm continuously amazed by the myriad ways in which Swamiji explains the singular truth, Tattvamasi, so that even moodhas like me can grasp the truth. His skill and the art of peeling away the layers of misconceptions to reveal the truth is really remarkable. With Swamiji's constant reinforcement, I keep telling myself that I'm the witness to my experiences and I can remain unaffected. While I still have a long journey ahead, I want to express my heartfelt gratitude to Swamiji for his unwavering dedication to uplifting individuals like me. Hari Om. God's grace and blessings, I'm able to connect with you, meet you, and learn from you, Swamiji, all the teachings of Vedanta. Every lesson from your teachings provides clarity about our true self and also provides the tools needed to apply them in our daily lives. Through your stories like the 10th man, the fake apple, the pot and clay, and the rope and snake, and the dog and bone, and so on, connecting with Vedantic concepts becomes easier for us. I'm in awe of your kindness, compassion, simplicity, knowledge, and of course, your humor. Being surrounded by your teachings is a true blessing for me. And learning the scriptures daily through your recordings as a group is very helpful, Swamiji. We are learning and growing spiritually in our lives through this learning experience. And I feel it also helps with our physical and mental well-being. Highlight for me are your satsangs with your devotees and how you patiently answer our questions, even though most of them are related to our everyday samsara related questions. Thank you so much for your guidance and love towards us, Swamiji. You are the epitome of our true nature and you outwardly express the true nature of love and happiness. Thank you, Swamiji. Hari Om. I have a lot of learnings from Pujya Swami Viditatmanandaji. During the past 2 years of my attending online sessions of Pujya Swamiji, along with a group of other inspired individuals, we have learned and studied Srimad Bhagavad Gita, Isha Upanishad and other Upanishads, and Diksha Viveka. Pujya Swamiji, I am very much influenced by elaborate teachings of Swamiji on the values of values. The 13th chapter, Swamiji elaborated on the unique aspects of the chapter 13 in its focus on the practice of these values, not just intellectual understanding. They serve as a bridge between the theoretical knowledge and the experimental wisdom, aligning with the essence of the Bhagavad Gita's teaching, living a life rooted in higher awareness. Swamiji fully concentrated on the meaning of slokas and the importance with a few relevant anecdotes that brought a smile on our faces. During the 2 years, I am very, very fortunate and grateful to listen to Swamiji in our online pre-recorded MP3s to recharge our mind, body, and spirit, and look forward to the next day. Swamiji's ecstatic recital of slokas was indeed a blessed experience for all. Thank you, Namaskar. Hari Om Swamiji. It gives me a great pleasure to express myself
about my experience in last 3-4 months since I am joining this group. The best thing of Swamiji is that he explains the things in a very simplistic manner and with the practical examples that gives reason for chintan and pursue it further. When you are in Solans, you keep thinking about it and try to enlighten yourself. So this is the path that I am going through with the help of Swamiji and this group as such. Everybody in this group also has helped me in the extent that enriches the concepts. The fear of death or fear of the things around is vanishing. There is no fear at all. That's the greatest thing that I have gained out of this spiritual knowledge. And I must thank this entire group and the Swamiji for his consistent listening to him gives a lot of confidence in the life of the rest of the lives for going forward for moksha. Thanks. Thank you so much. Namaste Swamiji, Hari Om. I want to send a quick video note to express my gratitude and gratefulness for your teachings and to be in your presence all these years. One of the things that made me reflect a lot about your wisdom are 2 books that you mentioned to me in the past. One is your 2-volume Satsanga books. Whenever I have questions about any sort of topic or have friends who have questions about topics regarding Vedanta or Hinduism or right values or karma or dharmic patterns or understanding how to go about day-to-day life, your Satsanga books have a wealth of knowledge on practically a lot of the questions that we would hear every year at the youth retreat. And so I always found that very nice to go back to in moments where I have questions about my own self and questions about what I should be doing in certain situations. And then the other book is this book that you recommended to me, Eternal Values for a Changing Society by Swami Ranganathananda. This book had such a profound effect on me, and thanks to your recommendation, I remember asking you what are good books to read regarding our dharmic values in today's society, and you recommended this book from Swami Ranganathananda, and I found it very, very good, insightful, and something I go back to on a multiple times a year. And so I would like to say thank you very much, Swamiji, for your presence, for your teachings, and thank you. Hari Om. How do you say that happiness is Brahma? A simple question. Then here the author explains the statement from Brihadaranyaka Upanishad. So nice thing to know is what we call truth is happiness also. That's all. So everybody is searching for truth, all right. Truth is not something that is dull or not something that is inert. So truth, the scientist is looking for truth in matter or in some cell or some place or the other. But truth is not confined to matter, not confined to a cell, not confined to a given thing. It is something that is all-pervasive, limitless, is not inert, it is self-revealing, self-evident, is not dull, it is of the nature of happiness. So all happiness and all awareness, and you can call it freedom, you can call it love, whatever you call it, that love or freedom or beauty or happiness, that alone is truth. And that is Brahman, and that is self, and that is myself. That's what Vedanta is saying all the time. Hard to believe. Are you trying to tell me that I am beautiful and I am free? I mean, that's the last thing I am willing to accept, but that is exactly what it is. And very boldly it is being said that what else you think about yourself is all false. That's called mithya. You think that you are bound, that you are limited, that you are no good, etc. All of these ideas are mithya, meaning they are all false. And you understand the falsehood of those ideas, and that's all that is being done in different ways. Hari Om Swamiji, Pranam. Happy Sannyas Day.
All I can say, Swamiji, is I'm so happy and blessed to have you in my life. I have so much love, gratitude, respect, everything that is between the alphabet A through Z. I feel for you. સંન્યાસ દિવસ છે. સ્વામીજી, જ્યારથી તમે બધાના જીવનમાં આવ્યા છો, બધાની જીવન બદલી ગયું છે. ખાસ મારું જીવન બદલી ગયું છે. કેટલું બધું તમે શીખવાડો છો અને કેટલું બધું તમે બધાને માર્ગ બતાવો છો. બીજું તો હું શું કહું સ્વામીજી, હું તો તમારી ભક્ત છું. સ્ટુડન્ટ તો ઓન ધ વે ઓર બાય ધ વે થઈ ગઈ છું, જેનાથી મને ઘણો ઘણો લાભ થયો છે. સ્વામીજીએ મારી જિંદગી બદલી કાઢી છે. આ જીવનમાં કંઈ પણ આવી પડે છે તો તું સ્વામીજીને, હું સ્વામીજીને યાદ કરીને કહું કે તું સ્વામીજીને પૂછ, સ્વામીજી તને શું કહેશે, બસ એ પ્રમાણે કરવાનું. અને મને મારો જવાબ મળી જાય છે. એટલે આમ સ્વામીજી એકે એક પળ મારા જીવનમાં તમારો વિચાર આવે છે. So my prayers to God is always to keep you healthy forever and ever and ever for many, 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 many years to come. Pujya Swamiji. Pujya Swamiji has played tremendous role in my life. What I am right now is a result of the positive influence of Pujya Swamiji. I had opportunity to stay with Swamiji for many years. During that time, I observed Swamiji's routine for the whole day. Everything Swamiji did was very, very systematic. Swamiji helped us also settle down in America. I got exposed to the spiritual books of Swami Vivekananda, Swami Chinmayananda, and Swami Dayananda to Swami Pujya Swamiji. The teachings of the Swamiji's books on Karma Yoga and Bhakti Yoga are very, very useful to us in our practical life. We learn from that book that do the karma without having attachment with the results of karma. Also, develop love for God by bhakti. I was fortunate enough to work with Swamiji in the same company. During that time, I observed Swamiji how he would handle different situations. He has advised me that you have to work very hard and you have to do your best. And if you are not familiar with any information, you have to study and learn. My spiritual growth is partly due to my parents, but mostly due to Swamiji. Swamiji always said to me that have unwavering faith in God, that whatever He does is good for you. Pranam, Swamiji. Dear Swamiji, I am writing to share some reflections on my time residing with Swamiji in 1975. Following my marriage, the transition to a new environment was naturally an adjustment. One specific memory stands out. I recall needing assistance with the washing machine to Swamiji's clothes and requesting help from Meena Kothari, a guest at the time. While she initially expressed reservations about handling Swamiji's Dinesh Bhai's laundry, I felt it important to contribute and proceed to wash, fold, and put away Swamiji's clothing. Swamiji responded with remarkable calm and understanding. This experience is just one example of the many meaningful interactions I had during those 5 months.
Swamiji consistently demonstrated kindness and consideration. I particularly cherish his generous acceptance of a Raksha Bandhan from me, symbolizing a deep bond of affection. His assistance with a sweater I was knitting for Swamiji and his unwavering support during my illness, including taking a day off from his own work to care for me, further highlight his compassionate, compassionate nature. His attentiveness to my hydration during my illness also mirrored the loving care I received from Swamiji. His patience and loving care were truly remarkable. I remain deeply grateful for the warmth and support I received during my stay. The experience left a lasting impression of his generosity and kindness. Swamiji's teaching and work, it helps me very, very much improving my life and making spiritual progress. And Hari Om. Hari Om Pujya Swamiji, Koti Koti Pranams to Swamiji from Varsha and Atul in Boston. We consider ourselves to be very fortunate to have Guruji like Pujya Swamiji in our lives. We have been attending and listening to Swamiji's lectures for over 30 years, and that has made an impact on us in terms of understanding the value of Vedanta and Bhagavad Gita in our daily lives. One principle that Swamiji has taught has always been on top of our mind, and that is acceptance of people, things, and situations. Acceptance, however, is possible only when we lower our expectations from people. Swamiji has also showed how to measure our progress as a result of Vedantic studies, particularly in the area of anger, low frequency of anger, low intensity when anger strikes, and quicker recovery are the measurements of progress. We are always amazed as to how simply Swamiji explains complex principles of Vedanta in simple language. If I have understood correctly, the abstract concept of moksha has been explained as getting rid of sorrow, fear, and ignorance to ultimately achieve a status where you live the life without dependence. There are numerous other practical lessons Swamiji has taught us that help with reduced stress in the life. We are very thankful to Swamiji for showing us how to live life purposefully, especially during our retirement. Swamiji has assured us not to be too frustrated with slow progress, but to continue with the studies of Vedanta. We pray for Swamiji daily for your healthy life. With reverence, Atul and Varsha. Hari Om. Swamiji lived his life with the values, and one of the most important value, at least that I remember when I was younger, is the family values. That he considered uplifting the family to be one of the most important value while he was in the professional world. At the tender age of 22, 23, he came to Baroda to work for Sarabai Chemicals. And at that time, he brought all 5 of us from Khambat to Baroda. And this has been the instrumental in assuring our education and putting us on the right path for success in the life. So who we are today squarely is because of Swamiji's action and his values of uplifting the family. So most important value in those days as a professional person, he actually very dutifully fulfill his obligations and his responsibility without really any kind of show off or anything of that sort. So that's one thing I can think of going back to my childhood. Hari Om. The whole world is created for us to enjoy. We don't know how to enjoy it.
Unfortunately, I think that I can enjoy only when I possess it. That's all the only way of enjoyment that I know, and therefore I must first possess things. I must first make them my own and brand my name and brand something about me, and then alone I think that I enjoy it. It is really the happiness coming from a sense of possession. But when I'm watching sunrise or sunset or moon, I don't have to possess those things to be able to enjoy them. So it is not, I realize that without having any attachment or aversion or any sense of possession also, I'm able to enjoy the things. And that is fine. That is what we call a very valid enjoyment. But when I enjoy things which are mine and yours and good and bad, it is not the thing that I am enjoying, it is only the sense of possession that I am enjoying. Nobody can remove the flower. All that happens is there is a change of ownership. That's all that happens. For this flower, I thought it is my flower, which is one notion. Now somebody takes it and calls it his or her flower, which is another notion. One notion is replaced by another notion. And therefore, there is change in one notion, which makes me unhappy. There is arising of another notion, which makes that fellow happy. Both of these happiness are purely a product of the mind. So flower is not the product of mind. But what enables the flower to cause in me a sense of happiness and unhappiness is definitely a product of mind. I don't mind if you remove this table from here or if you remove this microphone from here, it doesn't matter. Suppose take the chair from there, doesn't matter. But try to take this book from here, that's a different matter. Why? Because it's my book. And so how, that shows that these divisions are purely created by us. Suppose a book is lying there, you take away, it doesn't matter. Same kind of book, which doesn't belong to me, and suppose somebody takes away, it doesn't matter to me. Suppose somebody reports me, Swami, I lost my book, well, bad luck, I say. That's it. Then it doesn't touch me, doesn't bother me. Because I have not lost anything there. But anyway, the idea is that this is the mechanism of what we call samsara, is something to be understood. It's purely a projection of mind. In the world created by God, there is no problem. In the body, mind, intellect created by God, there is no problem. Everything is fine and perfect. Except when I divide this world as mine and not mine, self and non-self, good and bad, right and wrong. When I create these divisions, they are purely my personal divisions for the very simple reason that what I call right, at that very same thing somebody calls wrong. And what I call good, the very thing is called as bad by someone else. That shows that these are purely projections of mind. So in that manner, we say that the samsara is a creation of the mind. Tathavi tasya bhogyatvam chitta karanam eva. That the world tempts me. That the world can tempt me. Because I look upon the world as a source of pleasure or happiness or security. And that is the reason why my mind is attracted or tempted there. That's the reason why the thoughts erupt in my mind. And the mind is always in turmoil. There is always a storm going on in the mind, lava, like the volcano. And the lava coming out, so also from my mind, variety of thoughts erupting constantly. It is not because that is the nature of mind, really. It is because mind has placed wrong values upon things, and that is called samsara. ब्रूहि मुकुन्देति ब्रूहि मुकुन्देति रसने ब्रूहि मुकुन्देति ब्रूहि मुकुन्देति रसने ब्रूहि मुकुन्देति रसने ब्रूहि मुकुन्देति रसने ब्रूहि मुकुन्देति केशव माधव गोविन्देति केशव माधव गोविन्देति
ती ब्रूहि मुकुन्देति राधा रमण हरे रामेति राधा रमण हरे रामेति राजीवाक्ष घनश्यामेति राजीवाक्ष घनश्यामेति ब्रूहि मुकुन्देति अच्युत कृष्ण हरे रामेति अच्युत कृष्ण हरे रामेति हरिनारायण तीर्थ परेति हरिनारायण तीर्थ परेति ब्रूहि मुकुन्देति रसने ब्रूहि मुकुन्देति रसने ब्रूहि मुकुन्देति ब्रूहि मुकुन्देति ब्रूहि मुकुन्देति